Hey everyone, hello and welcome to GEEK MYTH episode 57, if I got that correct. Yes, 57. So আজকে আমরা অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে কথা বলবো, আমরা খুবই এক্সাইটেড। প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করি, শাকিব চৌধুরী আছে আমাদের সাথে। Hi everybody, welcome to GEEK MYTH, the show by the fans, for the fans, of the fans. যেখানে we tell it like it is, no কি জানি without fear or favor to anybody. Daily Star যেটা বলে, so আমরা daily weekly GEEK MYTH বলছি। So আজকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবো। We have নুহা সোমানের নতুন শর্ট ফিল্ম যেটা হচ্ছে 700 টাকা, and we have terrible sad news. যেটা actually DC news মানেই বাজে খবর, so এটা sad news. We have DC news to talk about, DC so news, yeah. deduce from that what you will. So we'll get into all of that. চলো। তার পাশে আছে ফারুক শামস। Yeah, hello! Welcome to the show and hopefully you'll enjoy Farooq, your camera. starting off the weekend with us. Well, it doesn't matter. No, it matters. It matters. Alright. It matters. It matters. Farooq who thinks it doesn't matter, it matters. তার পাশে আছে জিবরান তানভীর। It matters. Okay, so আজকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, তবে the first thing that we want to talk about is the movie, The Nun. যে মুভিটা নিয়ে আমরা, ইনফ্যাক্ট আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম, I'm sure you all were excited. No. জিবরান ভাই একদমই এক্সাইটেড ছিল না, কেউ excited ছিল না। জিবরান ভাই দেখেইনি। No. বাট আমরা তিনজন আজকে দেখেছি, যদিও আলাদা আলাদা, একসাথে দেখিনি, বাট Shakib and I watched it together. Shakib didn't watch it, No, by the Shakib way. apparently You and didn't I watch watched it. We watched, when Alif and I went separately at separate times and watched it. Shakib and I went together and Shakib ভাই we didn't watch it together. Anyway, let's throw the poster out there. This is the poster for The Nun, যেটা আসলে খুবই ডার্ক। আমি জানি না স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে, বাট মুভিটা এতই এরকম অস্পষ্ট, মানে আচ্ছা, বাই দ্য কাহিনী-wise। ওয়ে was it dark in the hall? না, আমাদের হল একদম ঠিক ছিল। হল ঠিক ছিল, হ্যাঁ, একদম ঠিক ছিল। The Okay, hall আমাদের hall was একটু dark ছিল। nice, the show was, the ambience was great, everything was perfect except হল for the ফুল movie. ছিল। Huh? হল All full একদম chilo, all full chilo. মানে সামনের দুইটা রো তিনটা রো খালি ছিল, আচ্ছা, okay. আদারওয়াইজ ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি ফুল। সো নান সম্বন্ধে যারা জানেন না, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য স্টোরি অফ there's this character called the Nun, যাকে আমরা দেখি কনজুরিং 2-তে, যেটা হচ্ছে জেমস বন্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজ। কনজুরিং 1, কনজুরিং 2, এই দুইটা অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট হরর ফিল্মস। they make this special mixture of জাম্প স্কেয়ার্স, যেটা অডিয়েন্স খুব পছন্দ করে। জাম্প স্কেয়ার্স মানে কি, মানে আছে না কেউ আস্তে করে হেঁটে যাচ্ছে, মিউজিক বাড়তেছে, হঠাৎ করে কেউ করে কিছু একটা সামনে চলে আসে বা পিছন দিয়ে চলে আসে, ওটাকে বলে জাম্প স্কেয়ার। ওটা হঠাৎ করে আওয়াজ হয়, ওটাকে বলে জাম্প স্কেয়ার। যে স্কেয়ার আছে না, যেটা আপনি জাম্প করে উঠবেন সিটে, তো এটা কম বেশি সবাই পছন্দ করি আমরা যারা হরর মুভি ফ্যান। সো এটাই আসলে মানুষ হরর মুভি যখন চিন্তা করে তখন এটাই চিন্তা করে, এটা হঠাৎ করে ভূত আসবে, আমরা সবাই লাফ দিয়ে ভয় পাবো। সো ওটা যদি আপনার আইডিয়া অফ হরর মুভি হয়, তাহলে নান একদম ওই আইডিয়ার সাথে 100% ফিট হয়। সো কনজুরিং 2-তে এই ক্যারেক্টারটা একটা ক্যামিও রোল, একটা ছোট রোল ছিল, যেটা হ্যাড এ নাইস ইম্প্যাক্ট অন দ্য ফিল্ম। এই ক্যারেক্টারটাকে নিয়ে এই পুরো ছবিটা করেছে আর কি, যে ওই ক্যারেক্টারটা, ওই ভূতটা, নান নামে ভূতটা, সে কোত্থেকে আসছে, কী করছে না করছে। সো ছবিটা আমি আসলে দেখেছি বললে ভুল হবে, কারণ আমি ফারুক একটু পরে হাসাহাসি করবে যে আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম ঘুমাচ্ছিলাম, কারণ আমি আই হ্যাড এ ভেরি ব্যাড উইক, ভেরি টাফ উইক, ওয়াজ গোয়িং হোম ভেরি লেট। কালকে রাতে আমার ব্যান্ডের প্র্যাকটিস ছিল টিল ফাকিং 1:30, and then I knew সকালে উঠতে হবে, আমার রাতে ঘুমায় নাই। এনিওয়ে, enough excuses. I went to the movie theater and I guess I dozed off quite a few times. মাঝে মধ্যে আমি আবার উঠছি, উঠে আবার ফারুককে জিজ্ঞেস করছি একবার যে, ফারুক, যে রাতের ঘটনার সময় আমি ঘুমাই গেছিলাম, ওইটা কি ওই রাতেই? ফারুক বলছে হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, বলে আমি আবার ঘুমাই গেছি। ফারুক, what did you think about the movie? Except for his snoring. Okay, Shakib obviously had none of the fun that I had. But it's Shakib jeta bollo je it's a time pass movie. Those of you who have watched Bollywood or Hindi films, probably you might like it because it almost seemed like je Hollywood was inspired by Bollywood in making this film. Amar shudhu eituko bolar ache je you know, like in Despicable Me, you guys remember that movie Despicable Me 1, Despicable Me 2? So oikhane they had this side characters, they introduced minions which were like lovable, adorable characters, everyone loved them. Ar tarpor finally ora etoi inspired hoye gelo je amader minions manush eto পছন্দ করে, let's make a movie about the minions called The Minions, and that movie was a complete utter waste of everyone's time. Nun is very much in that year যে যখন কনজুরিং এর মধ্যে ওই ভালা So কই তুই অনেক লিখে দূরে দেখায়। গেছিস এক্সাম্পল দিতে, তুই অ্যানাবেল দিয়ে এক্সাম্পল দিতে পারতি। না but so আচ্ছা, exactly যারা জানেন না, বেসিক্যালি অ্যানাবেল হচ্ছে আরেকটা ক্যারেক্টার যেটা কনজুরিং 1-এ ছিল, ওই পুতুলটা। হ্যাঁ। ওই পুতুল নিয়ে অলরেডি দুটো মুভি হয়ে গেছে, দুইটাই সুপারহিট। চালা যা। So I'm giving the Despicable Me and Minion here because Minion was a complete utter waste. Annabelle wasn't that big of a waste. But নানের মধ্যে এই ছোট ছোট যে কনজারিং মধ্যে যে বালাককে দেখায়, তারপর ক্রিয়েট করে, and he's like really scary.
তারপর যখন অ্যাকচুয়ালি ওইটা নিয়ে ফিল্ম আজকে দেখতে গেলাম, আই ফেল লাইক আই ওয়াজ ওয়াচিং ম্যারিলিন ম্যানসনের একটা লাইভ এন্ড আই হোপ হি গট পেইড বিকজ ইট লুকস লাইক হি ফিচার্ড ইন দিস ফিল্ম। একদমই, I hope he got paid. I hope he got paid because they used him in this film. His likeness. It's not, I'm not going to say it's an absolute utter waste of time. I know some people have been going and saying it's an absolute utter waste of time. I wouldn't go that far. The film starts off okay, and then it slowly doesn't get any scarier. It's not really your typical horror movie. Shakib, Alifের মতন, জিবরানের মতন, সুমন ভাইদের মতন যারা একদম extreme horror, intensely scary, freakish জিনিস দেখতে পছন্দ করে, they probably won't be that impressed by it. It's a very run-of-the-mill, ওই শাকিব যেটা বললো, horror movie time pass. That's how I would rate it. Alif, what did you think about it? ওকে, আমি আজকে মুভিটা যখন দেখলাম এবং দেখার পরে আমি না কিছুক্ষণ চুপচাপ ছিলাম বিকজ আই ডিডন্ট রিয়েলাইজ আমি কি মানে ডিড আই লাইক ইট অর নট। সো মুভিটা দেখার পরে আমার যেটা মনে হলো যে কিছুক্ষণ পরে আর রিয়েলাইজ করেছি, মানে আই রিয়েলাইজ দ্যাট মুভিটা অত খারাপ না। আপনি কারণ শাকিব ভাই দেখে আমাকে বলেছিল এটা একটা বাচ্চাদের হরর মুভি, এরকম একটা শাকিব ভাই আমাকে জানালো যখন, বাট দেন আই রিয়েলাইজ করে শাকিব ভাই ঘুমিয়েছে অনেকটা সময়, রাইট? No, this is how it went on. Yeah. Film শুরু হলো আর শাকিব বললো এটা খুব মজার ফিল্ম, নেক্সট থিং, and this is the worst part. না, I think lead up- আমি ফিল্মটা আরো এনজয় করতাম যদি শাকিবের সাথে না দেখতাম, কারণ ফিল্মের মধ্যে হয় কি পিন ড্রপ সাইলেন্স ওই মোমেন্টগুলি সেট আপ করে। সো এখানে যখন পিন ড্রপ সাইলেন্স, হলের মধ্যে সবাই চুপ, আমার পাশে I'm guilty. I did that. completely ruined the whole না, because but everyone was না, like, এক second. আওয়াজ What is করতে this আসতেছে। piece of silence you're imagining? Because আমার পাশে একটা কাপল ছিল, একটা মেয়ে একটা ছেলে। ওই মেয়েটা হয় জীবনে কোনো ছবি দেখে নাই অথবা সে মুভিং পিকচার্স বুঝতে পারে না। When pictures move on a screen, she gets confused. Every single thing the boyfriend was explaining to her, and she had opinions. It was not যে আমাকে একটু বুঝায় দাও, এটাও ছিল না। বয়ফ্রেন্ড বললো এখন ভর্তি দেয়াল দিয়ে বেরিয়েছে, তখন পাশেরটা যে এটা কি দেয়াল ছিল নাকি পর্দা, দেয়ালের কালারটা কি ছিল, আমার মনে হয় ওটা সাদা নয় পিঙ্ক করলে ভালো হতো। মানে এই কনভারসেশন থ্রু আউট দ্য ফিল্ম। মানে সো আই ফিল ভেরি সরি ফর ইউ ম্যাডাম যে পিকচার্স মুভিং এখনো শি ইজ নট ফিগার্ড ইট আউট। তাকে ছবি দেওয়াটা আপনি আসলে আর্ট এক্সিবিশন ভালো করতেন ইনস্টেড অফ গোয়িং টু আ ফাকিং মুভি। ওই মহিলা কিন্তু কোথাও বসে চিল্লাইতেছে, আমার পাশে একটা বেটা বসছিল সারাক্ষণ নাক হ্যাঁ, ডেকে she had ডাবাইছে। completely- This ranting aside, I love the fact that these annoying people show up in droves, but as in people show up in droves for horror movies in the hall. আমরা VIP হলে ছিলাম, আলিফ, যেখানে 700 টাকা টিকিট, ইউ ও মি 1400 টাকা, 700 টাকা করে টিকিট ছিল সকালের শো, এবং হল যেটা বললাম সামনের দুটো রো ছাড়া যেটা যেখান থেকে দেখতে অসুবিধা হয়, And this was পুরো an hall early full। morning show. এবং যেটা আমি সবসময় বাংলাদেশের সবাইকে বলে আসতেছি যে প্লিজ হরর ছবি বানাও, কারণ এখানে আছে না যে মামা চাচা খালা দাদি নাতি দুলাভাই শালা, মানে এভরিবডি ওয়াজ দেয়ার। সো দ্যাট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। মুভিটা আমার কেন খারাপ লাগছে যদি আমাকে আমি বলতে দিবেন না? সরি তুই তো ঘুমাইছস। আশ্চর্য। আচ্ছা why did I jump movie inside review? I have no idea. What were we That's talking what you guys do. No, You what- guys what were you talking stole my about? thunder. I don't know, we were talking ও about হ্যাঁ, এই হালাম যেটা বলছিল পিন ড্রপ সাইলেন্স। হোয়াট পিন ড্রপ সাইলেন্স? আচ্ছা, ওটা না হইলেও বাট ইট ওয়াজ বেটার দ্যান কনজুরিং মনে আছে যে ওইটা ছিল না, বাট আমার But অনেক আলোচনা ছিল আর কি। You're talking about Conjuring 2. হ্যাঁ, Conjuring 2 তো ভালো। না বুঝছি, তখন আমি আর জিবরান দেখতে গেছিলাম, কন্ট্রিং ওয়ান, মানে ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য মুভি সারাক্ষণ হাসাহাসি করছিল সবাই। একটা ও, মহিলা, আচ্ছা। একটা মহিলা Okay. সবচেয়ে বেশি। Alright, so আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, coming back to what I wanted to say was, Conjuring এ নান ক্যারেক্টারটা যখন আমরা দেখি তখন কিন্তু আমরা প্রত্যেকবার I got scared personally. আমার নান ক্যারেক্টারটা আমার কাছে খুবই creepy লাগে। সো এটার ট্রেলার দেখতে গিয়ে ইনফ্যাক্ট ট্রেলারে অনেক কিছুই দেখিয়ে দিয়েছে, ওই একই প্রবলেম যেটা নিয়ে আমরা আগেও ডিসকাস করেছিলাম। সো ওই বিষয়টা যেটা এই যে জাম্প স্কেয়ার শাকিব ভাই যেটা বললো, হ্যাঁ দোজ মোমেন্টস ওয়ার দেয়ার এবং অনেকেই ভয় পেয়েছি, অনেক সময় ইউনো ছিল, বাট যখন নাকি ফাইনালি নান রিভিল হয় ওই সময়টা গিয়ে ওই যে ঠিক মেরিলিন ম্যানসনের মতন একটা ফিল আমার আসে যে আচ্ছা আমি তো মেরিলিন ম্যানসনকে দেখছি, মানে তখন আর ভয়টা কেটে গেল, মানে যখন ভয় লাগার কথা তখন ভয় লাগেনি। ওয়েল আমার কাছে আই রিয়েলি লাইক ভেরা ফার্মিগার যে ছোট বোন, আই থিংক শি ইজ ডান আ ওয়ান্ডারফুল জব অ্যাক্টিং ওয়াইজ, রাইট? She's brilliant. I think she and I actually told Shakib that this is probably her sister, and হ্যাঁ, ও Shakib আমাকে said, বলছে is যে her এটা sister. সিস্টার, আমি বলছি না এটা it's a মেয়ে। daughter. no, it's her sister. মেয়ে, ছোট Can I ছোট do the বোন। review now? No, না, no, you এটা- haven't even watched it. So No, anyway, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে see এর একটা ইউনিভার্স ক্রিয়েট করেছে, রাইট? So it's James Wan who's doing this. He wrote part of it. James He's a Exactly. co-writer. He wrote- মানে এই পুরো ইউনিভার্সটা তো Yeah, সেই yeah, কন্ট্রোল yeah, করছে, yeah, রাইট? yeah, yeah.
সো আমরা এই ইউনিভার্স কন্ট্রোল করছি ইটস 26% রটেন টমেটোজে যেটা আপনি এখনই বললেন দেখতে 26% বাট দ্য ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট ইজ দে মেড $162 million Yes, worldwide in yes. 5 days. Yes. So you know আমি যেটা গত সপ্তাহে বলেছিলাম ratings don't matter eventually because এই মুভিগুলো extremely successful. So এটা নিয়ে আমরা মনে হয় পরে যে টপিকটা আসবো ডিসি ওয়ার্ল্ড তখন আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো No, Walter if they are Hamada. successful where is DC going? Walter Hamada is smart. Exactly. He's a Exactly. producer on this film. Yeah, sorry, so go on. না সো আলিফ যারা বলছিল যে জাম্প স্কেয়ার আমার তোমার হাজবেন্ড ফাইসাল Yeah. গিটারিস্ট অফ মেটাল মেজ Yeah. সো হি ইজ হিয়ার রাইট নাও উইথ ফিওনা তো ফাইসাল বলছিল যে ভূত আসার আগের পার্টগুলো ওয়ার বেটার দেন ভূত আসা Yeah. মানে অ্যান্টিসিপেশন অফ ভূতটা আসতেছে Exactly. রিজনটা হচ্ছে দ্য নানের চেহারা এখানে আসলে পোস্টারে ভালো মতো চেহারাটা আসে নাই বাট যা আসছে যাই হোক নানের চেহারাটা এমন যে আমাদের সবার ফ্যামিলিতে না একটু বয়স্ক একটু ধরো খালা ফুপু থাকে না যারা একটু লম্বা একটু চিকন এবং একটু ধরো গালটা চাপা ওরা বিয়ে বাড়িতে যে ময়দা মেখা মেকআপ দিয়ে যায় না দ্যাট লুকস লাইক দ্য নান No. ধরো একটু তাড়াহুড়া ছিল ঠিক মতো ময়দাটা দিতে পারে নাই ঘুমটাটা সেটা একটু কালো হয়ে গেছে মানে কিছু একটা হয়েছে আর কি ওই এইরকম মানুষ আমরা রাস্তাঘাটে দেখি বা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে এই নান টাইপের মানুষ আমরা অলরেডি দেখি সো এটা দেখে না লাগে এই খালা চাচি দেখে তো ভয় লাগতেছে না আমার একটা কিছু দেখো ভয় লাগে না পুরো কার্টুন ছবি ছিল পুরো টম এন্ড জেরি টাইপের থাকে না জেরি দৌড়াইতেছে টম এসে ধরে তারপর ইট দিয়ে বাড়ি মারে তারপর আবার জেরি দৌড়ায় এটাই ছিল পুরো ছবিটা মানে যখনই আমার ঘুম ভাঙছে আমি দেখি যে এরকম টম এন্ড জেরি হচ্ছে বা ইত্যাদি হিউমার লেভেলে কিছু একটা আই লাভ ইত্যাদি মাই পয়েন্ট ইজ হরর মুভি শুড নট বি লাইক ইত্যাদি এর জন্য আমি বলতেছিলাম যে মুভিটা পুরো ইত্যাদি হয়েছে কারণ উঠে আমি যাই দেখে আমার হাসি লাগতেছিল তারপর আমি আবার ঘুমাই গেছি আমার কি মনে হয় জানিস এখানে মানে লাস্ট উইক যখন আমরা নান নিয়ে রিভিউ করলাম কারেন্ট চলে গেছিল Yes. রিভিউ করি নাই রিভিউ করে মানে দ্য ট্রেলার নিয়ে কথা কথা বলতে গেছি তখন I think this was a sign that you're going to waste 700 Taka. So this is a I don't agree. আমার জন্য it was not a waste of money It was- at all. I don't think it was I a waste of enjoyed money. it, Yeah. but it could have been better. মানে we expected better. None নিয়ে. I think it's a popcorn horror movie, Yeah. if that term applies. Yeah. It's a popcorn Not horror that movie. bad. popcorn আমি আসলে পুরো ছবি যেহেতু দেখি নাই আমি জানি না ছবিটা কত Yes, খারাপ Ricky ভাই, please, আপনি আর কিছু আমি বলবেন? আমি যেটা বলবো যখনই ঘুম থেকে উঠছি তখনই Which stupid was twice. ridiculous না অনেকবার উঠছি and I watched the entire climax আমার কাছে ridiculously stupid লাগছে everything was stupid the setup was stupid the execution was stupid it was whatever and anyway Rotten Tomatoes যদিও আমরা Rotten Tomatoes পাত্তা দিই না but whatever it's got 26% Yeah. আলিফ তুমি একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছো যে এত বাজে বাজে অ্যানাবেল 1 অ্যানাবেল 2 ও তেমন ভালো রিভিউ পায় নাই as far as I know রেটিং পায় নাই দুইটাই হচ্ছে $200+ million বানাইছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দুইটারই বাজেট ছিল 2 টাকার মতো এই ছবিটা মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান মেকিং $162 million ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইট ওয়াজ মেড উইথ $20 million so they've already made like hundreds of মানে times the profit Yeah. right so it's crazy so আমার Yeah, ভয় that's হচ্ছে one thing কিন্তু সাকিব so ভাই আমার ছিল। ভয় হচ্ছে Yeah. যে হরর মুভি কিন্তু প্রচুর হচ্ছে হলিউডে Yeah. প্রচুর হচ্ছে জেমস ওয়ানের যেই অরা ক্রিয়েট করছে সে নিজেকে নিয়ে ওটার জন্যই মানুষ এগুলো দেখতে যাচ্ছে Yeah. বিকজ অফ হিজ কনজারিং ফিল্ম Yeah, yeah. So I just hope that মানে he doesn't get carried away with this so that his universe crumbles because interestingly সে প্ল্যান না করে একটা ইউনিভার্স দাঁড়া করে ফেলছে whereas বাকি সব এটা হচ্ছে ওই যে হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল মশা কিন্তু ভালোই আছে সেটাই। মশা জিজ্ঞেস করে না মশা নাইসলি ফ্লাইং ওভার দ্য ওয়াটার so it's very interesting so do you want to keep talking about this or do you want to seg into No, let's leave the non-borders and move on to the next one. আচ্ছা নান পরোটা ছেড়ে নান পরোটা বিল দিতে যত টাকা লাগে 700 টাকা সেখানে আমরা যাই Yes. which is basically নুহা নুহা সুমায়ন sorry বলো Yeah, নুহা সুমায়নের একটা শর্ট ফিল্ম যেটা ইনফ্যাক্ট আইফ্লিক্সে রিলিজ হয়েছে I think it was released yesterday. yeah it was released yesterday সো এখন আপনারা অনেকে আইফ্লিক্সে দেখতে পারবেন ইটস দেয়ার 700 টাকা নামের একটা শর্ট ফিল্ম সো এটা নিয়ে এখন কথা শুনতে চাই জীবন ভাইয়ের কাছে আগে আসি জীবন ভাই 700 টাকা পোস্টারটা একবার দেখাই দিই হ্যাঁ, সবাইকে পোস্টারের মজা লাগছে একটু কার্টুনিশ করছে Yeah. ঢাকা এখন অনেক সুন্দর সুন্দর কার্টুনিস্ট আছে সো দিস ইজ ভেরি নাইসলি ডান What is 8 to cartoon? সেটা পুরো কার্টুন করছে। না কার্টুনিশ বলতে মানে ফিচার্স গুলো কার্টুনিশ করছে নট রিয়েলিস্টিক লাইক কমিক্স মাঙ্গা স্টাইল একটু whatever so yeah so Gibran go Okay. I'll tell you the pros and cons of the entire from what I saw. It's a short film. আমি জাস্ট একটা কথা বলি দোস্ত Sure. মানে একটা ক্যাভিয়ার দিই যে লেটস ট্রিট দিস লাইক এ নাটক and আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি আমরা ফিল্ম যখন আমরা পয়সা দিয়ে হলে গিয়ে দেখি তখন যা মানে উই প্রপারলি ক্রিটিসাইজ ইট সো লেটস জাস্ট কিপ ইট ইন মাইন্ড যে দিস ইজ আ নাটক and what not It's a short film, no? It's a short film It's a actually. short film. It's not a nato. And let the battle begin. Go. না না আচ্ছা তার থেকে ভালো হবে if Shakib gives the premise for it ওখান থেকে আমি Okay, Sure, all right, cool. So,
আমি দেখছি এটা গতকালকে দেখছি, আজকে তোর সাথে আবার দেখলাম। 700 টাকা, আমার যেটা 700 টাকার প্রেমাইসটা হচ্ছে একটা ছেলে জীবনের প্রথম ডেটে যাচ্ছে এবং খুব কিউট একটা মেয়ের সাথে। সো ও খুব টেনশন হচ্ছে বিকজ ওর কাছে কোনো টাকা নেই। সো ওর পকেটে মাত্র 700 টাকা আছে। সো আজকালকার দিনে ঢাকা আসলে যে কোনো একটা ভালো বা অভিজাত রেস্টুরেন্টে যদি কাউকে আমরা নিয়ে যাই, 700 টাকা কোনো টাকাই না। সো ওই টেনশনে এই পুরো ফিল্মটা হচ্ছে ছেলেটার ওই টেনশন নিয়ে যে মেয়েটাকে ফার্স্ট ডেটে নিয়ে আসছি, পকেটে 700 টাকা আছে, কি করবো আমি, মেয়েটা যাই অর্ডার দিবে আমার তো টাকা শেষ হয়ে যাবে। এটা নিয়ে পুরো ছবিটা, ইটস এ 17-minute ফিল্ম। আমার যেসব জিনিস সো দ্যাটস দ্য প্রেমিস। এখন জীবন আমরা এরকম সিচুয়েশনে আগেও অনেক কিছু দেখেছি, নাটক, ছোট ছোট নাটক হয়েছে যে টাকা কম, এটা কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে আমার হোয়াট ওয়ার্ক ফর মি অ্যান্ড হোয়াট ডিডন্ট। অ্যাক্টিং ডিডন্ট ওয়ার্ক ফর মি। দোস্ত তোর ফোনটা কি পে করে উঠছে? তাহলে টেবিল থেকে সরা। থ্যাঙ্কস। সো অ্যাক্টিংটা আমার মনে হচ্ছে যে ইট ডিডন্ট লিভ আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ডস আই থিঙ্ক নুহাস ওয়ান্টেড ইট টু। বিকজ আমরা যখন নুহাসের প্রথম কাজটা আমার লাইফে দেখা হচ্ছে ওর হোটেল আলবাট্রস, অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেসড। ওটা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে দিস ইজ মানে another promising director who's coming up. কিন্তু তারপরে this is his third film that I've seen and it did not impress me to the level of Hotel Albatross. কারণ হচ্ছে যে আমি যতই দেখছি ওর মানে স্টোরি টেলিং যদি হয়, অ্যাটলিস্ট হি লাইক ওর থ্রেডিং ফ্রম বিগিনিং টু এন্ড ইজ ভেরি টাইট। লিখা এটা দেখেই বোঝা যায় যে লিখাটা ইজ ভেরি স্ট্রং। সে জেনে শুনে বুদ্ধি করে সব কিছু একদম হি কেপ্ট এ থ্রেড অল থ্রু দি এন্ড। বাট নাথিং, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ক্যামেরা ওয়ার্ক কুড হ্যাভ বিন বেটার একটু, বাট দ্যাটস আ ম্যাটার অফ অপিনিয়ন অ্যান্ড চয়েস। কিন্তু এডিটিং অ্যান্ড অ্যাক্টিং আমি বলবো ওয়াজ নট আপ টু পার। রিজন হচ্ছে যে আমরা মানে ইটস কীভাবে বোঝাবো, নিউ এজ স্টাইল শুটিং, এটা ফাস্ট এডিট কয়েক জায়গায়, দেন ইউ বিল্ড আপ, দেন অনেক মোনোলগ আছে, ইনার থটস অ্যান্ড এভরিথিং, যেখানে আমার দেখে মানে মনে হচ্ছে যে ফোর্স করে হাসানো হয় না। ইত্যাদি বললি না, আমাকে ওই ইত্যাদি স্টাইলে ফোর্স করা হচ্ছে আমাকে। দেয়ার আর লট অফ মোমেন্টস ইন দেয়ার দ্যাট was not hilarious, was forcing to be hilarious and just didn't work for me. Entertainment, আমি দেখি যে প্রথমে যখন আমি কোনো কিছু দেখি, ফার্স্ট আমি দেখি entertainment, and then I realize what about it entertained me. Was it the editing, acting? So আমার কাছে, except for the story writing itself, I don't think anything was strong enough to keep me interested more than 2 minutes into the movie. I think this is a 5-minute. Rated. If it's what I believe it's a 5-minute film which was stretched into 17 minutes. That's why it's loose. Rated. 5 out of 10. Out of 10. All right. Farooq, do you want to go? Naki ami jabo? Yeah, I'll go. I'll go because No, I'll go. Achha, no, I'll go. All right, okay. Am I going? I'm going. Yeah, you're going. All right, no. That's a camera. I'm saying this because Gibran ji kothaguli bollo. For me, this was actually very refreshing. I loved it. I enjoyed it very much. I love the fact that Nuhash has tried to do a lot of stuff that I have not seen Bangladeshi filmmakers or years do. I will disagree, je eta short films timing এর জন্য, so I'll consider it as a short film. For me it was a natok because that's the way I think it came across, at least to me. আমার কাছে মনে হয়েছে একটা স্টুডেন্ট বাজেট ফিল্মের মধ্যে Nuhash tried to do something very interesting and he succeeded because it was very refreshing for me to watch. I enjoyed it. I loved the dialogues. Yes, I agree with him that the acting was not as well as expected, but then Pritham is not a genuine actor. He did an okay job, but I think of course it could have been a lot better. Safa Kabir once again very one expression face all throughout, but despite that there are very refreshing takes on this. The story is very cute. Timing wise, I love the fact that yes, it's 17 minutes at Gibran Jeta bollo, at times it feels like onek lomba tantese, but he kept it enough so I felt it was fast paced. There were things happening, he managed to plot through the things and tie them together. So overall I give him 2 thumbs up. I think it's very refreshing. Great job. Rated. I will give it a 7 out of 10. All right. So let me go. বলি। So আমার overall যেটা হয়েছে যে আমার ফার্স্ট অফ অল রিয়েলি এনজয়েড ইট। কেন আমি এনজয় করছি? ফর মেনি অফ দ্য রিজনস দ্যাট বোথ জিবরান এন্ড জিবরান তো পুরোপুরি আমার কিছু কথা মেরে দিছে, বাট ফারুক আর জিবরান যেটা বলছে, read between the lines. So you're not on camera, no one can see you. So আমার যেটা ভালো লাগছে এক্স্যাক্টলি ফারুক আর জিবরান যেগুলো বলছে যে নুহাস চেষ্টা করে নিউ এজ সিনেমা টেকনিক্স নিয়ে আসতে বাংলাদেশে। হিজ এডিটিং স্টাইলস, হিজ স্টোরি টেলিং স্টাইলস, হিজ ইউজ অফ গ্রাফিক্স, এগুলো আই রিয়েলি এনজয় দ্যাট। সবচেয়ে বেশি আমার যেটা পছন্দ হচ্ছে হাউ হি টাইজ এ স্টোরি টুগেদার। জিবরান পয়েন্টেড আউট দ্যাট দিস ইজ দ্য থার্ড ফিল্ম অফ হিজ দ্যাট যেটা আমরা দেখেছি, এবং জিবরানের মনে হচ্ছে ওভাবে প্রোগ্রেশন হয় নাই। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু পয়েন্ট আউট টু জিবরান যে আসলে আমরা হোটেল অ্যালবাট্রসের পরে যে ছবিটা বের হয়েছিল, নাম আমি ভুলে গেছি,
about this kid যে একটা বাসায় Yeah. ফ্ল্যাটে গিয়ে একটা বাচ্চার সাথে অনেক টাইম স্পেন্ড করে সো দ্যাট ওয়াজ উই অল হেটেড ইট Paper frogs. পেপার ফ্রগস উই অল হেটেড ইট সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ওগুলো ওর প্রথম কাজ সে রিলিজ করতে পরে ও শেষ করে রিলিজ করতে পরে সো ওভাবে দেখতে গেলে দিস ইজ হিজ থার্ড ফিল্ম বুঝছিস পেপার ফ্রগস হচ্ছে ফার্স্ট ফিল্ম রিলিজ লেটার সো আমি দেখতেছি যে আসলে হোটেল আলবাট্রসে ওর যেসব জিনিস আমার পছন্দ হয়েছিল আই ফাউন্ড মোর অফ দ্যাট হিয়ার সবচেয়ে বেশি যেটা পছন্দ হয়েছিল হচ্ছে ওর ডায়লগগুলো খুব ইন্টারেস্টিং এবং তুই যেটা অলরেডি টাচ অন করছিস ও প্রথমে যে ছোট ছোট জিনিস ইন্ট্রোডিউস করে গল্পের মধ্যে সেগুলা হি ফিনিশেস অফ উইথ দোজ থিংস there's a nice circle in his stories I agree. nothing that মানে he is an avid follower of the smoking gun theory বলতে যেটা বোঝানো হয় হচ্ছে যে ছবির প্রথম অ্যাক্টে যদি একটা লিটারালি ইফ ইউ শো এ গান দেন সেকেন্ড ও থার্ড অ্যাক্টের মধ্যে বন্দুকটা ফায়ার করতে হবে হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন ইট মিনস দ্যাট এভরি এলিমেন্ট দ্যাট ইউ ইন্ট্রোডিউস অন ফিল্ম স্ক্রিনে আমরা দেখবো ওটা একটা পারপাস থাকতে হবে সো নুহা সুমায়নের মজা লাগছে ও ফার্স্ট অ্যাক্টে যেসব জিনিস ইন্ট্রোডিউস করছে এই 17 মিনিটের ফিল্মে ওগুলো আবার সুন্দর করে সে রাউন্ড অফ করছে থার্ড অ্যাক্টে গিয়ে আই রিয়েলি এনজয় দ্যাট আই লাভ দ্য প্রেমাইস অফ দ্য ফিল্ম 700 টাকা ডেটে গেছে হ্যান তেন এগুলো মজা লাগছে I'm loving the evolution of Nuhash. আমার কাছে মনে হচ্ছে this is a better made film than Hotel Albatross. Hotel Albatross completely went off the rails শেষের দিকে গিয়ে if you guys remember I remember. যে একদম সবাই কিন্তু হ্যাঁ হোটেল আলবাট্রস অত ভালো হয় না সাকিব ভাই আপনার তো ভালো লাগছে কোনো লাস্টে কি হয়েছে তখন আই হ্যাভ টু ডিফেন্ড যে না ভাই বাচ্চা লাস্টে একটু জিনিসটা হয়ে গেছে বাট সে কিন্তু সুতা মিলাইছে তখন আমার অনেক কথা বলতে হয় সো এখানে আমার মনে হচ্ছে ও লাস্টে কোনো লাস্ট এন্ডিংটা ওয়াজ একদম ওয়েল প্ল্যান্ড the negatives that you guys and actually Gibran has pointed out, I think you're going to touch on some of those as well. Editing was a little sloppy and all of that. এগুলো আমি আসলে আমি নিজে একটা মানে পন করেছি যে এই টিভি নাটক / আইফ্লিক্স নাটক মানে ফিল্ম বলি যাই বলি এটা নাটক বিকজ বাজেট কম এগুলো নিয়ে আমি খুব চুলছেরা বিশ্লেষণ করবো না বিকজ আই রিজার্ভ দ্যাট ফর ফিল্মস যেখানে আমি পয়সা দিয়ে দেখছি যেটা আমি বলবো বিকজ ইউ নো উই আর ব্রুটালি অনেস্ট অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াটস এন্টারটেইনিং হোয়াট আই ফাকিং হেটেড অ্যাবাউট this film যেটা I thought I would see a better version of from Hotel Albatross is Nuha Shumayan is still either working with weak actors or he doesn't know how to direct actors আমার কাছে মনে হচ্ছে এই ছবিটা কি নাম এটার 700 টাকা I would have enjoyed it 5 times more যদি আমার প্রোটাগনিস্ট এবং এই মেয়েটা ওদেরকে আমার অ্যাপিলিং লাগতো আমাদের ভালো লাগে না প্রীতম হাসান ইজ আ very nice music composer আমার সাথে কাজও করেছি I didn't know he was an actor আমি অনেক কিছু জানি না I think Alif you knew he was an actor right No. Did you guys know he was an actor No. Oh, this is his first acting. This is first acting Yeah. so first acting হিসাবে ভালো হয়েছে but এত কনটেক্সট আমি দিতে চাই you know what I'm saying when I'm watching something I want the best so I feel Nuha Shumayan either still hasn't figured out how to direct actors properly or he is making the wrong casting decisions for whatever reason সাবিলা নাম এটার নাম সাবিলা নূর সো ও এটাই কি ওর বেস্ট অ্যাক্টিং নাকি মানে এটাই ওর রেঞ্জ কি এতটুকুই ওর ক্যারেক্টার অনেক ছোট ছিল বাট ওর ডায়লগগুলো কিন্তু খারাপ ছিল না বা সিচুয়েশনগুলো কিন্তু মজাই করতে পারতো ক্যারেক্টার কিন্তু ছোট ছিল না না বলছি কম্পেয়ার টু দ্য গায় অনেক ছোট ছিল সো ওকে আমার অ্যাপিলিং লাগে না ওর অ্যাক্টিং ওর এক্সপ্রেশনস অ্যাপিলিং লাগে নাই প্রীতম হাসান আই ফেল্ট ডিড দ্য বেস্ট হি কুড I will give this to Pritam Hassan you did a good job my friend you did a good job but the character demanded more মানে আর একটু বেটার অ্যাক্টর হলে সেটা এলিভেটেড হতো সো মাই অনলি গ্রাইপ হিয়ার ইজ অ্যান্ড ইট রিয়েলি বদার্ড মি যে দ্য মেইন ক্যারেক্টার যে তার অ্যাক্টিংটা ওয়াজ লেটিং মি ডাউন যদিও আই এনজয় দ্য ওভারঅল স্টোরি বিকজ অফ দ্য থিংস আই মেনশন সো বাট আই এম রিয়েলি এনজয়িং গাইজ আই এম রিয়েলি এনজয়িং নুহাশের এই জার্নি থ্রু প্রথম একটা 30-minute ফিল্ম দেখলাম নাও একটা 17-minute ফিল্ম দেখলাম সো he's on a nice journey where he's honing his craft I would just recommend Nuha Shumanke if somebody tells him or if he's watching this show please focus on your acting skills you need to direct your actors better believe me তোমার এই দুইটা অ্যাক্টরের আর যদি অ্যাক্টিং আরো ভালো হতো this would have been a much better product and congratulations on your second film chronologically third film this is fourth film. fourth film প্রজেক্ট হয়েছে এই তোমার ঢাকা what তোমারই ঢাকা ইতি ওটা তোমার কবে হয়েছে I don't know, but we don't know. But the whole thing is good journey, yeah, good progression. But I think what I really love about Nuha Shumayan, I can see the progression. I can see যে সব জিনিস is working for him. It's like I'm watching a new Guy Ritchie মানে ওটা নিজস্ব স্টাইল তৈরি করতেছে I agree with you. The style is there. এখানে আমি স্টাইলটা পেয়েছি কিন্তু জিনিস হচ্ছে যে তুই বলছিস এডিটিং নিয়ে না কথা বলতে আমার জিনিস হচ্ছে যে এডিটিং how important is this
একটা জিনিসকে ইফ ইউ মেক এ মানে এডিটিং মানে একটা ফিল্মের পুরো ইয়েটাই ডিপেন্ড করে ইফ ইটস আমি লেন্দি আসলে অর শর্ট অর টাইট মানে ইউ ক্যান মেক ইট বেটার থ্রু তোর এডিটিং। সাথে আমি তো ডিসএগ্রি করছি না, আমি বলছি যে নাটকে এইসব চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গেলে না মানে আমি বলছি It's a waste এডিটিং of কেন, time. আমি বলতেছি এডিটিং কেন, বিকজ ইটস টু লং। No, agreed. It could have been edited better. I agree with everything you said. I'm just saying, whatever. Anyway, I loved it. no, I liked it as well. Alif. So, Alif, what do you think that natok niye amader eto chulchera বিশ্লেষণ করা উচিত? Number one. Number two, what did you think of the film? ওকে চুলচেরা বিশ্লেষণ আমরা করতেই পারি, কারণ আমরা জাস্ট বিকজ আমরা টিভিতে দেখছি বা নিজের টাকা খরচ করে দেখছি না, মানে এইভাবে দেখা উচিত না। ওয়ান্স ইউ ওয়াচ এ ফিল্ম ইউ ওয়াচ এ ফিল্ম। এখন এত কিছু মাথায় রেখে আমি অনেস্টলি এত কিছু দেখি না। টাকা দিয়ে দেখেছি বলে এটা আমি বেশি বিশ্লেষণ করব, কম টাকা ছাড়া দেখছি বলে আমি এটা কম করব, মানে ওই বায়াস নিয়ে আমি কখনো মুভি দেখতে চাই না, হোয়াট এভার ইট ইজ, সেটা নাটক হোক শর্ট ফিল্ম হোক। সো আমি যখন দেখি আমি ওটা, এবং আমি আপনি জানেন যে আমি অনেক ছাড় দিয়ে দেখি আমি মুভি, কিন্তু আমি যে কোনো মুভি বা যে কোনো কিছু দেখার সময় আমি খুব ওপেন মাইন্ড নিয়ে দেখি। সো এই পার্টিকুলার 700 টাকা যে শর্ট ফিল্মটা, এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা আমার জন্য করা না। হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয়েছিল এটা মনে হয় একটা ইয়াঙ্গার গ্রুপকে টার্গেট করে এই শর্ট ফিল্মটা বানানো হয়েছে। বাট আই ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজ যখন আমি গিক মিথের এই হেডকোয়ার্টারে এসে আমি জানতে পেরেছি যে শাকিব ভাই লাভড ইট, ফারুক লাভড ইট। So now you know who the younger people are. We are the younger people. Young youth. Okay, yeah, go on. I'm loving this. Right. এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট ডোজেস অফ কমেডি। No, I'm not going to say I hated this. I'm not going to say খুবই বাজে ছিল, এরকম কোনো ব্যাপার না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে নুহাস হুমায়ুন নামটা আসলে এক্সপেকটেশনটা না এখানে চলে যায় খুব স্বাভাবিকভাবে, কারণ নুহাসের হোটেল আলবাট্রস আই ওয়াজ রিয়েলি ইমপ্রেসড। ইনফ্যাক্ট আমরা যখন গিক মিথ করি তখন আমরা এটা নিয়ে অনেকবারই কথা বলেছি। সো অটোমেটিকলি মানে এক্সপেকটেশন ওখানে চলে যায়। এবং এখন রিসেন্টলি আই এম আ হিউজ ফ্যান অফ আবরারের কাজ দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি। সো সেই জন্য কিছু জিনিস এখন চোখের সামনে চলে আসে, এটা আমাদেরকে দেখানো হয়েছে সুন্দর করে কাজ এখন বাংলাদেশে হচ্ছে, সেই জন্যই হয়তো বা আমি অ্যাক্টিং নিয়ে, যেটা শাকিব ভাই বললো, আমি না খুব একটা অ্যাক্টিং নিয়ে বদার্ড না। প্রীতমের অ্যাক্টিং আমার ইনফ্যাক্ট ভালোই লেগেছে, বিকজ প্রীতম এটা আমার ফার্স্ট অ্যাক্টিং। আই থট হি ইজ ডান আ ওয়ান্ডারফুল জব। বাট 17 মিনিটসের একটা শর্ট ফিল্ম যদি হয়ে থাকে, এটা যেটা জীবন ভাই বললো, আই উড হ্যাভ টু এগ্রি উইথ দ্যাট, যে এটা হয়তো একটা 5 মিনিটের বা 7 মিনিটের ঘটনা, যেটাকে মনে হচ্ছিল যে একটু স্ট্রেচ করে বড় করা হয়েছে। দ্যাটস ইট। আই এম নট গোনা সে এটা আমার খুব খারাপ লেগেছে, এরকম কিছু না। ইটস আ ভেরি নাইসলি মেড শর্ট ফিল্ম, বাট আমার কাছে বরাবরই মনে হয়েছে যে এটা হয়তো বা আমি টার্গেট গ্রুপের মধ্যে পড়িনি, বিকজ দিস ইজ নট রিয়েলি মাই favorite style of short film. That's all. I would just like to add to what Alif you're saying. আমি যেটা শোয়ের আগে বলছিলাম যে আই বিলিভ, আমার কোনো অবভিয়াসলি আমার কোনো এভিডেন্স নাই, এর জন্য বিলিভ ওয়ার্ডটা ইউজ করছি, যে যদি প্রীতমের অ্যাক্টিং অথবা প্রীতমের জায়গায় আরেকজন পারফর্মার থাকতো, যে একটা সলিড অভিনেতা, যে ডায়লগগুলার বা সিচুয়েশনগুলোকে 100% জাস্টিফাই করতে পারতো, তাহলে আই ফিল তোমার যে কমপ্লেনগুলো আছে ওগুলো থাকতো না, বিকজ ইউ উড হ্যাভ রিয়েলি এনজয়েড দ্য পারফরম্যান্স। আমি একটা কথা বলি শাকিব ভাই, আই ডোন্ট নো আপনি প্রীতমের কয়েকটা মিউজিক ভিডিও দেখেছেন কিনা। প্রীতমের প্রত্যেকটা মিউজিক ভিডিওর আগে কিন্তু একটা এরকম ফানি স্টোরি থাকে, এন্ড ইটস মোস্টলি ফান বেসড মিউজিক ভিডিও করে, সবগুলাই খুব হিউমার থাকে ওর মিউজিক ভিডিওর মধ্যে। এবং ও এখানে যে অ্যাক্টিংটা করেছে ওর মিউজিক ভিডিওতে ঠিক এই অ্যাক্টিংগুলোই আমরা দেখি সিমিলার। আমি ওর সাথে মিউজিক করেছি, এয়ারটেল একটা কাজ করেছি, ভাইরাল ভাই, which he composed it and he was part of the production and he did amazingly. That's good for a music video. না আমি সেটাই বলছি। বুঝছো? না আমি সেটাই বলছি যে আমার ধারণা যে নুহাস হুমায়ুন তাকে চুজ করেছে এই মিউজিক ভিডিওগুলো দেখেই, ওর মিউজিক ভিডিওগুলো, প্রীতমের মিউজিক ভিডিওগুলোতে ও যেহেতু হিউমার অ্যাড করেছে, সো ওই হিসাবে যদি দেখি না, আমার কাছে অত অ্যাক্টিং ওয়াইজ খারাপ লাগে নাই। দ্যাটস হোয়াট I'm not saying I'm not saying তুমি বলছো তোমার অ্যাক্টিং খারাপ লেগেছে। I'm saying my biggest complaint was the acting was not up to par to everything else in the story. So what my proposition to you is, if the acting had been up to par with everything else in the story, then you would have enjoyed it more. I'm not saying or acting kharap hoise. I'm not complaining about the acting. That's what you think. Okay. Yeah. But I will say one little thing, Shakib. তুই যেহেতু বললি যে about him getting the best out of his other actors, there were a couple of other actors in this film that he's used, যেমন the waiter, not the ma, but then অন্য দুইটা customer থাকে in the restaurant, and I found these three characters performed really well.
for that short duration of time that Yeah, in they fact, really were. the waiter- I really the enjoyed it waiter very was much. pretty good, So yeah. I think I think Nuhash has done a good job on some No, actors. my complaint is আমি যে ক্যারেক্টার প্রতি আমার একটা ইমোশন আসতে হবে মানে আমি Exactly. অ্যাঙ্কার করব কার উপরে আমার Exactly. অ্যাঙ্কার করতে হবে প্রীতমের ক্যারেক্টার উপরে সো আই ফেল প্রীতমের যদি ফার্স্ট কাজ হয়ে থাকে ইজ ভেরি কমেন্ডেবল বাট ইটস নট গুড এনাফ দ্যাটস হোয়াট আই এম No, সেইং but Alifের পয়েন্টটা মানে মেক সেন্স অফ ওয়াই ওর আমাদের পারফরমেন্স ভালো লাগেনি বিকজ ইফ হি ইজ চোজেন if Pritam is chosen for his the stuff he does in the music videos and he expects the same performance here, he gave the same performance here, it wouldn't work because ও এক টাইপের পারে তাহলে শুধু রাইট ইজ আ টাইপ অ্যাক্টর সো এটা হয় মানে কয়েকজনকে মনে করি এখানে ভালো বাজায় ওখানে নিয়ে দেখাবো যে হয় না দ্যাটস ইট বাট দ্যাটস অন নুহা সুমায়ুন আই উইল নট পুট দিস অন প্রীতম No, হ্যাঁ that's the what Nuha director, Shumayan. that's on Nuha Shumayan. Yeah, So that is everything my is fine. criticism basically. My criticism is I felt the acting was really below par. By that I don't mean it was bad. I'm just saying that filmটা বাকি planning and execution যে লেভেলে ওটার সাথে কম্পেয়ার করলে অ্যাক্টিংটা আমার কাছে মানে অনেক ফ্ল্যাট লাগছে. So that's there you have it. That's all we are going to talk about. Say about 700 টাকা. But we really enjoyed it overall, Yeah, all of we us, and we heartily encourage you iFlix এ গিয়ে 700 টাকা দেখে ফেলো আর যদি রবি বা এয়ারটেল না থাকে তাহলে দেখো না. চলো আগে. ওকে সো হ্যাঁ এখন তো আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবো যেটা নিয়ে আমরা সবাই খুব এক্সাইটেড মানে ভেরি মানে খুব স্যাড অ্যাকচুয়ালি বিস্কিটের টিন চানাচুর মুড়ি এগুলো নিয়ে বসে যান এখন অনেক কথা হবে কারণ আমরা একটা ডিসি নিয়ে অনেকদিন পর আমরা কথা বলবো Yes, Henry Cavill is apparently out of DC universe. Yes. That's what the news is. Yes. Hollywood reports করেছিল, right? হলিউড রিপোর্টার Yeah, Hollywood reporter. ওরা এই নিউজটা প্রথমে রিলিজ করে এবং তারপর থেকে তো মোটামুটি এটা নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে তারপরে টুইটার ব্রোক ইন্টারনেট ব্রোক একদম মোটামুটি হেনরি ক্যাভিল ওয়াজ লাইক একদম ট্রেন্ডিং সেই মুহূর্তে নাম্বার 1 এবং অনেক কিছু হয়েছে তারপরে একটার পর একটা ছোট ছোট ঘটনা ওয়ার্নার ব্রাদার্স তারা একটা কি দে পুট আপ আ টুইট ভেরি কনফিউজিং না আমি জাস্ট প্রেমিসটা হচ্ছে যে সাডেনলি হলিউড রিপোর্টার যেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নিউজপেপারস রিগার্ডিং এন্টারটেইনমেন্ট ইন আমেরিকা সো দেয়ার ফর দ্য ওয়ার্ল্ড সো ওখানে হঠাৎ করে একটা আর্টিকেল বের হয়েছে যে লাস্ট উইক ওয়েডনেসডে আই থিঙ্ক যে ডাব্লিউবির ভিতর থেকে ওরা খবর পাইছে ওদের বেশ কয়েকটা সোর্স আছে যারা নাম নেয় না অবভিয়াসলি মাল্টিপল সোর্স থেকে ওরা খবর পাইছে যে হেনরি ক্যাভিলকে ডাব্লিউবি টার্মিনেট করে দিয়েছে অ্যাজ সুপারম্যান অ্যাপারেন্টলি নেগোসিয়েশন চলছিল যে সামনেই শেজায় মুভি বেরোচ্ছে যেখানে সুপারম্যান হিসাবে হেনরি ক্যাভিলের একটা ক্যামেও ছিল সো ওই ক্যামেওর জন্য ওরা নেগোসিয়েশন করছিল কত টাকা সে চাচ্ছে নাকি চাচ্ছে না এবং এটার রেজাল্ট ছিল অ্যাপারেন্টলি যে ডাব্লিউবি বলছে যে ইউ আর আউট অথবা হেনরি ক্যাভিল বলছে যে আমি তাহলে করবো না এরকম কিছু একটা হয়েছে আর কি এই খবরটা টিএচআরে আসছে আসার পরেই ইন্টারনেট ব্রোক অ্যান্ড দেন হোয়াট হ্যাপেন ওয়াজ ওয়ার্নার ব্রাদার্স ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্স্ট একটা রেসপন্স দিছে বিকজ এভরিবডি ওয়াজ আস্কিং ওয়ার্নার ব্রাদার্স হেই দ্য হলিউড রিপোর্টারে বের হয়েছে যে হেনরি ক্যাভিল নাকি সুপারম্যান না তখন ওদের রেসপন্স ছিল আমাদের খুব সুন্দর সম্পর্ক আছে হেনরি ক্যাভিলের সাথে তার সাথে আমরা অনেক ভালো ভালো কাজ করেছি ভবিষ্যতে অনেক কাজ করব যদিও আমাদের ইমিডিয়েটলি সুপারম্যান ছবি করার কোনো পরিকল্পনা নেই মানে এটা আছে না দোস্ত তোর গরম লাগতেছে আকাশের চাঁদটা দেখে দোস্ত তোর গরম লাগতেছে তোর মামির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে দোস্ত তোর গরম লাগতেছে তোর প্যান্টটা খুব সুন্দর what the fuck so anyway, I'm not surprised it's WB so আমাকে ইনিশিয়ালি যখন আলিফ বলেছিল যে সাকিব ভাই আপনার কেমন লাগছে শুনে আমি প্রথমে বলছিলাম I don't care যেটা জিবনা আজকে বলছে যে আমি আলিফকে প্রথমে বলছি I don't care তারপরে আলিফের সাথে কথা বলার 1 ঘন্টা পর I started caring তারপরে ফেসবুকে ছবি কান্নাকাটি অনেক কিছু করছি so my first question to the panel of panelists what the fuck is going on it's like this in BVS একটা কথা বলছিল Martha Kent আচ্ছা don't use your interview tone use your project your voice ইন্টারভিউ তো আমরা বলি না হ্যাঁ ছোটবেলায় আমি ওই ভয়েসটা না আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে সাকিব জীবন ভাই আপনার ভয়েস অনেক লো কয়েকজন একটু জোরে বলেন আমি তো অনেক জোরে কথা বলছি মাইকের এত কাছে আসো না তুমি একটু পিছে যাও পিছন থেকে জোরে বলেন এখন প্রজেক্ট ইওর ভয়েস মেটাল চলো একটা লাইন ছিল মার্থা be all of it or be none of it it doesn't matter we don't deserve him we don't deserve him because after Christopher Reeve this was the first Superman that we actually put our faith in and he made us believe like this is the Superman I have to give it to Snyder this is Zack Snyder's vision of Superman
because আমরা comic পড়ি, our vision of Superman is in the comic books. So যখন Zack Snyder showed his vision of Superman, we fell in love because it was something out of the comic books and that fits in with the reality here. I have to give it to Zack Snyder and DC for taking this chance, because Marvel, honestly speaking, jai kichu, I think the world of Marvel, but they did not have the money, they do not have it in them. I to disagree just a point. Let's not say that Marvel did not have the balls to do this, because Marvel had the balls to do other things. আমি ওখানেই আসতেছি। And DC, in order to be different from Marvel, that's why Zack Snyder came up with this fantastic movie. ফ্যান্টাস্টিক না, আমি ওটাই বলছি যে আমরা যাই কিছু করি সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ রেখে ওদের মার্ভেল ওয়ার্ল্ডটা এখন দে আর ইকুইপড উইথ সুপার হিরোজ এন্ড মিউটেন্টস এন্ড এভরিথিং দ্যাটস এন্ড পিপল আর মোর অ্যাকসেপ্টেবল, বাট Zack Snyder's was that Superman here right now, and they remember that line, like, if God is all powerful, he's not good. Every single thing made sense into the movie, that this is how we are supposed to feel about it, and made the suspension of disbelief that this character exists. And when this person, Henry Cavill, where the acting comes in and shows us that he exists, and he made us believe that he exists, তখন to come in and to take it away from us. I just have put out this fantastic picture of Henry Cavill as Superman. So my point is, love or hate Man of Steel, love or hate BVS, hate Justice League because it's a fucking awful movie. Yes. Everybody loved Henry Cavill as Superman. Yes. He embodied the character beautifully, it doesn't get better than that. No, and not only that, sorry, interrupt. Let's converse. Let's not have but not only that, এই যে এত বিহাইন্ড দ্য সিনস গ্যাঞ্জাম হইলো, এত কিছু হইলো, সে কিন্তু চুপচাপ সব সহ্য করে গেছে। একটা উল্টাপাল্টা টুইট করে নাই, একটা কিছু খারাপ কথা বলে নাই, বা ডিসি কমিক্স অর ওয়ার্নার ব্রাদার্স অর ডিসি ফিল্মস, একটা কোস্টার নিয়ে কিছু বলে নাই, একটা রাইটার নিয়ে কিছু বলে নাই, একটা ডিরেক্টর, ও একবারও উল্টাপাল্টা কিছু করে নাই। ইভেন দো হি ওয়াজ শর্ট শিফটেড ইন বিভিএস, শর্ট শিফটেড ইন জাস্টিস লিগ। সো উই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন। মোস্ট প্রবাবলি যেটা হয়েছে, ইট কুড বি যে শেজামের নেগোসিয়েশনে সে গিয়ে বসে যে এগুলো আমার থিওরি না, এগুলো ইটস গোয়িং অ্যারাউন্ড দ্য ইউটিউবস। People are saying that it could be the গিয়ে বসে, fine, I'll do the cameo on Shazam, but then you sign on the fucking dotted line, Man of Steel 2 কবে হবে, right? তখন Warner probably বেঁকে বসছে, because they're developing a Supergirl movie. So আমার first of all, the fuck is Supergirl? Who cares? It's a derivative character. আমার এত strong women original characters থাকতে, let's not do derivative characters. Let's not do Iron Woman and Supergirl and Batwoman. They're doing Batgirl. আমার জিনিস হচ্ছে কি জানিস, মানে বললি ওইটাই যে আফটার ক্রিস্টোফার রিভ এত পাওয়ারফুল লাগে না। ফারুক, আমি কথা বলছিলাম যে আলিফ নিয়ে, যে হি হ্যাজ আ পসিবিলিটি অফ বিং ইন জেমস বন্ড ক্যারেক্টার, তখন আমি বলছিলাম যে হি মাইট নট ফিট ইন। তখন ফারুক বলছিল যে অ্যাক্টিং তো ভালো পারে। দ্য থিং ইজ, in BVS Superman, the role he played, he's not acting, he's actually that good a person. And so when he does those things and say those things, and all the things that you said is action of him believing in the character and role enough to be that. So that's why we believe in him so much. And Warner Brothers not to realize that they are letting go of one of the biggest gold mine that launched Warner Brothers, launched the superhero franchise back in the 70s with Christopher Reeve. They're destroying it. No, I think it's a huge But wait, one second. There's one thing that you guys are not thinking about. যেটা আর কি গত সপ্তাহে we discussed about. The fact যে Henry Cavill has been signed as The Witcher. And Netflix is going to make a big deal about it. আর তখনই আমরা বলতেছিলাম যে okay, if he's committing to The Witcher, then what's going to happen to his role as Superman, Man of Steel, এগুলি কি suffer করবে কি করবে না? So what I think, or what I would like to think, is that this is Warner Brothers একটা disastrous PR stunt gone absolutely wrong. যে উইচার যখন আসছে, আর তখন যখন ওরা দেখছে যে ওকে আমার জাহাজ ডুবতেছে, আমাকে নিয়ে বাঁচা কথা ছাড়া কেউ কিছু বলে না, so what is the one solid part of my industry that I have that I can really talk about? Batman to আমি মাইরে ফেলছি, so what can I really create a lot of excitement on? Let me do something with Superman. And they thought যে it was going to be positive. Instead it's been a huge backlash to the point of যে আমাদের যে পোলের মধ্যে দেখা গেছে a lot of fans have actually given up. Poll was Alif, poll results বলো please. Oh yeah, আমরা একটা পোল দিয়েছিলাম আমাদের গিক মিথ পেজে। পোলটা ছিল যে পোলটা কি ছিল? Henry Cavill is no longer Superman. You are pissed or you don't care anymore. So আমাদের ভোটের মধ্যে 60% লিখেছে তারা pissed and 40% লিখেছে they don't care anymore. 40% of the audience of people who are geeks and
huge fans, and obviously I'm sure they would be affected by Superman, saying that we don't give a shit anymore. That's a big sign. Because I think Wake up. it's not that they're not giving a shit about him being Superman. They're giving a shit about not caring about DC or the WWE. Absolutely. My message to Warner Brothers is, hey bro, take the warning. Move on. No, I think Witcher she accept করছে, as you rightly pointed out, should have been a warning bell for all of us. That things are not, all is not well in DC the world, front. in DC front. That's number one. Number two হচ্ছে যে everybody loves Henry Cavill, whatever they think of the movies. Yes. Number three হচ্ছে কি আমি ভুলে গেছি। আলিফ বলে দাও। I lost my train of thought. পোলস থেকে আসতেছিলাম, উইচার নিয়ে কথা বললাম। James Bond? Shakib doesn't feel so young এটা কি anymore. আপনি Damn, I totally forgot. it's a technique he's using too এরকম কিছু না নেগোসিয়েশন হ্যাঁ ও না সরি নাও রিমেম্বার হোয়াট আই ওয়াজ গোনা টক অ্যাবাউট আমাদের গিক মিথ পেজ না আমার প্রোফাইলে যখন আমি হেনরি ক্যাভিলের নিউজটা দিলাম তখন অনেকে নিচে এসে আবার ওই কমেন্টসে থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট গাইজ অনেকে ওখানে পোস্ট করছে যে টু থিংস একটা হচ্ছে হেনরি ক্যাভিল ফ্রম আলিফ তুমিও পোস্ট করছিলা হেনরি ক্যাভিল রিপ্লাইড উইথ এন ইনস্টাগ্রাম পোস্ট যেখানে দেখা যায় সে একটা সুন্দর সুপারম্যানের টয় এভাবে আস্তে করে ক্যামেরায় উঠায় আবার নামায় ফেলে অ্যান্ড ইজ ওয়ারিং দিস রিয়েলি কুল টি শার্ট কল ক্রিপ্টন লিফট টিম সো এটা ছিল ওর রিপ্লাই আর নিচে লেখা ছিল হোয়াট অ্যান এক্সাইটিং ডে নাকি হোয়াট অ্যান ইন্টারেস্টিং ডে হ্যাশট্যাগ সুপারম্যান টুডে ওয়াজ এক্সাইটিং এরকম কিছু একটা হ্যাশট্যাগ সুপারম্যান আর ওর এজেন্ট হেনরি ক্যাভিলের এজেন্ট হিসেবে বলেছিল বি পিসফুল গাইজ দ্য কেপ ইজ স্টিল ইন হিজ ক্লোজেট ওর ক্লোজেটে এখনো কেপটা আছে থিংস উইল টার্ন আউট ওয়েল মানে খুব একটা সুন্দর সুইট একটা সবক দিয়ে গেছে অ্যান্ড দেন ওয়ার্নার ব্রাদার্স কেম আউট উইথ ভাই আপনি কি গরম লাগতেছে 2013 সালের অর্থনৈতিক বছরে যদি আমরা বাংলাদেশ বাণিজ্যের মানে এই লেভেলে আর কি ওয়ার্নার ব্রাদার্সের অ্যামেজিং পাবলিসিস দে হ্যাভ দে ফাকিং অ্যামেজিং এভরিথিং দে ডু ইট সো ওয়েল মানে সো আমার যেটা মনে হয় সো টু অল ইউ গাইজ যারা আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করছে ইজ দিস ট্রু ইয়েস ফার্স্ট অফ অল ইয়েস হলিউড রিপোর্টার আজারে এটা ইয়ে করবে না হলিউড রিপোর্টার এটা ইয়ে করছে ডেডলাইন নাম আরেকটা নিউজ পেপার আছে আমেরিকা যারা এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি খুব ফেমাস ওরাও এটা নিয়ে কথা বলছে তো দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ধরে নাও ইজ ট্রু বিকজ ডিসি ফিল্মস থেকে না ব্যাড নিউজগুলো অলওয়েজ আমরা দেখছি সত্যি গুড নিউজগুলো হয় না গ্রিন ল্যান্টার্ন মুভি হবে না সো অমুক গেটিং ফায়ার্ড ইয়েস so that's how it's been so they have already ruined fucking the best Batman I've seen on screen ever now they're ruining the best Superman I've seen on screen ever একটা লোকে 5 বছর ধরে বসা রাখছে so I'm glad he's become the Witcher I want him to go out and kick ass as আমরা কথা বলছিলাম জেমস বন্ড যেটা ড্যানি বলকার কথা ছিল the fucking dude but নাম কি ড্যানিয়েল ক্রেগ he's 50 years old now he doesn't want to do James Bond so ওরা এখন বাদ দিয়ে they should take Henry Cavill is going to kick ass Mission Impossible I didn't think it was that amazing No. but ওর যে ওই যে দুইটা হাত যে এই করে Yeah, that's enough. that's become a meme Yeah. that's fucking awesome ওটা দেখে like wow that's Superman Yeah. এরকমই so হেনরি ক্যাভিল নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নাই হেনরি ক্যাভিল যে ফর্টিটিউড দেখাইছে ওর যে কন্ট্রোল over as an himself actor he will do fine he will do fine as an actor Yeah. as a person he'll do fine mashallah I think he's made of sterner stuff than Ben Affleck বেচারা যে খুবই ইমোশনাল Yeah. জিবরানের মতো একটু ভেঙে পড়ে কান্নায় but Wow. so yeah so first যেটা আমি বলছি so what the fuck is WB doing so এখন let's talk about what does this mean for DC films sorry বলো আমার কিছু কোয়েশ্চেন ছিল sure আপনার কোয়েশ্চেনটা একটু পরে নিই তাহলে আমি হ্যাঁ, আমার কোয়েশ্চেনটা করি আচ্ছা sure. what happens to the current movies যেগুলো রিলিজ হবে সামনে যেমন Aquaman Wonder Woman সো এই ইউনিভার্সটার মধ্যে কি হঠাৎ করে There's নতুন no একটা universe. সুপারম্যান এসে পড়বে No, there's no universe. so there are two ways of looking at this Yeah. I'm glad you asked this so Yeah. there's one way আসলে we can all be logical and না আচ্ছা Aquaman তো ইয়ে থাকতেও পারে সুপারম্যান থাকতেও পারে না থাকতে পারে না তো মানে যদি শুট করে থাকে আগে করে নাই তো ও করে নাই না। ইজ দিস ওয়াই আসলে সে বের করে দিতে বলতেছে না এরকম কিছু I don't know. So I'm glad you asked this because DC films there. Sorry, the question I lost my train of thought. মানে what happens to DC films? মানে এখন Aquaman আর Wonder Woman রিলিজ হচ্ছে সো নিউ সুপারম্যান আসবে এর মধ্যে Aquaman. Oh, sorry. I'm just বলতে চাচ্ছি. So Yeah. we can all be very logical and cold and unemotional and practical and saying that Walter Hamada আসছে মাত্র এক বছরও হয় নাই. I'm sure he has a fantastic plan in place. So ওটা unfold করবে over the next year. ততক্ষণ পর্যন্ত চুপ থাকি. Or we can do the typical fanboy ranting যেটা আমরা করবো because it's more fun. Yes. I say that I'll tell you what. If they see, we don't know what's going on. What's Yeah. worse is they don't know what's going on. This is absolutely 100% clear. They don't know what's going on. Yeah. Wonder Woman shoot হচ্ছে Wonder Woman 84 বুঝলাম Yeah. সামনে Aquaman আসছে and the entire Shazam trailer is full of
hints about the extended universe. Yeah. You have Superman newspaper clipping, you have Batarang, you have Aquaman t-shirt, Yeah. Wonder Woman t-shirt. Wonder Woman t-shirt, you have Exactly. Aquaman t-shirt. So it's peppered with this universe things. So a situation, first of all, those fuckers come and tell us that we are not considering a Superman movie for the next few years. What? তুই তো ক্যাভিলের মতো মানুষ পাবি না। এটা হচ্ছে Exactly. A. B, the guy obviously wanted a bit more money, নাহলে তো negotiation problem হইতো না, for doing a role, a cameo in Shazam. Yeah. Give him that money. ও নিশ্চয়ই এখন $50 million তো চায় নাই রবার্ট ডাউনি জুনিয়র মতো, যে স্পাইডারম্যানের জন্য সে নিছিল $20 million. Yeah. Robert Downey can ask for $20 million for a cameo. Because he's built the fucking Yeah, but universe. I'm sure Cavill ওটা চায় নাই. So I think WB is being an asshole. আর ওয়াল্টার হামার তুই যেটা বলছিলি, Walter Hamada is the guy who's James Wan ভাই brother. He's part of the $20 million invest করবো, $160 million ফেরত পাবো। সো এই ব্যাটা এসে নিশ্চয়ই ডিসির ওখানে চাবি ইয়ে করছে, মানে আছে না আলমারি এই কি বলে স্ট্রং বক্স বন্ধ করেছে যেখানে পয়সা থাকে। সো আই ক্যান সি দিস গাই বিং আ হার্ড অ্যাস এন্ড টেলিং হেনরি ক্যাভিল যে না আমি এত টাকা দিব না, হোয়াট এভার ইজ আস্কিং। No, but you're also missing out on one part. জাস্টিস লিগে একটা বিশাল বড় প্রবলেম ছিল, বিগ ক্রাইসিস ছিল সুপারম্যান মাস্টাশ। দ্যাট ওয়াজ নট ক্যাভিলস ফল্ট। But it can always be someone at the ego level saying, "Oh, you chose Mission Impossible." No, he now didn't. you're He gonna- didn't choose. দিয়েছিল। It was Paramount. No, but না হ্যাঁ you're right, ওরা বলতে পারে। It's I think egos. where you're going is ওরা এখন বলতে পারে উইচারে তোমার দাড়ি থাকবে সো তোমাকে আমি নিব না। হ্যাঁ। So there are issues within issues and there are egos within egos, and you have a very stupid company that's trying to ruin. মানে যেটা the খারাপ universe. লাগছে আলি, সামনেই অ্যাকোম্যান আসতেছে, ঠিক আগে আমাদের সবার মুখটা দিতে হয়ে গেল। হ্যাঁ। This is what I'm really fucking না hating. বাট তুমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলে অরিজিনালি যে হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য ডিসি ইউনিভার্স, যেটা আমরা দেখছি জাস্টিস লিগের ফল করার পর আই থিঙ্ক দে হ্যাভ মানে ডিসব্যান্ডেড অল দি আইডিয়াস। Everybody involved with Justice League have been fired. হ্যাঁ Every single person. ওখানে জাস্টিস লিগ পর্যন্ত যারা ছিল, every single person যারা এক্সিকিউটিভ ছিল, they've all been fired. God knows their plan কি, because একদিকে আমরা বলছি ওয়াল্টার হামাডা looks like he's the man with the plan. Then again we're hearing about two Joker movies. একটা জ্যারেড লিটো জোকার মুভি, একটা হচ্ছে ওয়াকিং ফিনিক্স জোকার মুভি, And while- যেটা apparently production-এ চলে গেছে No, apparently. and while he gets অথবা fired, ডিসেম্বরে যাবে। well this guy leaves. মানে জিনিস হচ্ছে যে আই ডোন্ট থিঙ্ক, মানে আমার জিনিস হচ্ছে ডিসি ইউনিভার্স বলে আর কিছু থাকবে না ওইভাবে, মানে লিঙ্কিং ইউনিভার্স শেজামে ওই যে ইস্টার এগসগুলো থাকবে, বাট দ্যাটস জাস্ট অ্যাবাউট ইট, নাথিং মোর নাথিং লেস। কারণ এখান থেকে টু গো ব্যাক they have to go back to Justice League. All right, this is where they come together. And if you don't have a Superman or Batman coming together for all of this, it doesn't make sense. আমি দেখতেছি না, another Justice League is not going to be made for a long time. And এই 3-4টা মুভি ওরা দেখবে সাকসেস হয় না কি না, এর উপর বেস করে দেখবে ওইটার ফ্র্যাঞ্চাইজি কি। এখন the best thing that can come out of this is public furor দেখে, কারণ ওরা প্রবলি ক্যাভিল বলছে তুই বেটা চ্যাটারবাল তোর মুভি হিট হয় না। এখানেও প্রবলেম এই হারামজাদারা, এবং এটা ইন্টারনেটও কথা হচ্ছে, যেটা আমরা অনেক আগে কথা বলছি। ম্যান অফ স্টিল তো ভালো ছিল। না এটা এক্স্যাক্টলি, আই এম জাস্ট কামিং টু দ্যাট। অ্যাভেঞ্জার্স বের হয়েছে 2011-এ, ম্যান অফ স্টিল বের হয়েছে 2013। এই সুরের বাচ্চারা অ্যাভেঞ্জার্স দেখে দে স $1.5 billion and they thought Man of Steel দিয়ে they're gonna make $1 billion. That's what they fucking thought. অথচ মার্ভেলের প্রথম ফেজের কোন ছবি $500 million উপরে যায় নাই। Only Iron Man made 500 something worldwide. 560 or something. Captain America প্রথম ছবি made 200 something. Hulk made worldwide 300 something, no 260 or something. Thor made 200 na 300 something. কেউই পারে নাই। It's from this Avengers onwards, that's when all the movies got a jump. In fact, an interesting video দেখছিলাম যে Ant-Man 1 and 2 has made more money than Captain America 1 and 2 combined. Yeah, makes sense. বুঝছিস, মানে Actually makes ক্যাপ্টেন sense, আমেরিকা yeah. 1 তো যখন বেরোছিল তখন মার্ভেল ইউনিভার্স ওইভাবে এক্সিস্ট করতো না। Exactly. It made Yeah. 250 or something, and Winter Soldier made 750 না 800, দুটো মিলা হয় 1 billion. 1 billion. 1 billion. Yeah. দুটো মিলায়। Ant-Man প্রথমটা করছে 500 something, সেকেন্ডে 600 something. Yeah. So দুটো মিলায় it's more than, it's like 1.1 billion. So all those people যারা ইন্টারনেটে পাগলামি চোদাইতেছিল যে Ant-Man 3 কি হবে আমরা জানি না, fucking yeah Ant-Man 3 হবে, we all loved it. It's but- made a lot of money. but So the right. point is এই সুরের Rules. বাচ্চারা day 1 থেকে ওরা দেখছে ও 600 billion divisive reactionary. They ruined BVS. First of all, BVS করার দরকার ছিল না. They should have done a fucking solo Batman film. Exactly. যেখানে সুপারম্যান ক্যামিও করতো or something like that. No, they did BVS. Then they hamstrung Zack Snyder's vision, and then বাজে একটা ভার্সন থিয়েটারে ছাড়ছে, and they made 900 মানে 890 অথবা $900 million বাড়াইছে on the second movie from the DC universe. The second film in the Iron Man universe was Captain America or Thor. Yeah. It না made 200. সেকেন্ড ওয়াজ আয়রন ম্যান 2 না I wanted to
না আয়রন ম্যান সেকেন্ড ওয়ান হাল্ক, ওয়াজ ইট ইন হাল্ক? না হালকা ওটা একসাথে বেরোচ্ছে একসাথে একসাথে বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে সো ইয়া সো হাল্ক যদি ধরি হাল্ক 300 মিলিয়ন সামথিং না 250 না 260 বানাইছে সো ওটাও যদি ধরি তো সেকেন্ড হ্যাঁ, Hulk, মুভি Thor is হ্যাঁ third. সো সো Sorry, সেকেন্ড fourth. মুভি বানাইছে 890 মিলিয়ন দেন থার্ড মুভি ছিল সুইসাইড স্কোয়াড দ্যাট কেম আউট অফ নোওয়্যার দ্যাট মেড 700 মিলিয়ন 750 মিলিয়ন pretty good. সো যেটা ওরা বুঝতেছে না যে এভরি টাইম দে হ্যাভ বিন লেটিং ডাউন দ্য অডিয়েন্সেস ওরা বাজে মুভি অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার নাটক সারাউন্ডিং জাস্টিস লিগ জস বিডেন আসছে জ্যাক স্নাইডার চলে গেছে রিশুট হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে হ্যান হচ্ছে And the ত্যান হচ্ছে mustache. অ্যান্ড মাঝখানে যে বেন অ্যাফ্লেক নাকি করবে না বেন অ্যাফ্লেক করবে না ইট স্টিল মেড 600 না 700 মিলিয়ন ডলার্স তাহলে সো ইটস ইনসেইন হোয়াট দে ওয়ান্ট হাউ দে এটাই আমি বললাম কালকে আমার কাছে জিজ্ঞেস করছিল যে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক উইল হ্যাপেন উইথ ডিসি আমি বলছি যে আই ডোন্ট নো হোয়াটস ওয়ার্স ইজ আমি 100% শিওর দে ডোন্ট নো ইদার Yeah. সো I'm so happy that Marvel and Kevin Feige and everybody on his team they came into your lives Jibran yep Iron Man 1 যদি না বের হতো এটা এখন আমি 100% শিওর রাইট নাও আয়রন ম্যান 1 যদি না বের হতো কেভিন ফাইগি যদি না থাকতো ওর সাথে যারা এইসব জিনিস পসিবল করছে একটা মানুষ একা সব কিছু পারে না ওর ভিশনের সাথে যারা অ্যাড করছে ওকে সাজেশন দিছে ওর টিম এরা যদি না থাকতো উই উড নট বি ইন দিস গোল্ডেন এজ অফ সুপার হিরো মুভিজ উই উড নট মানে ডিসি ব্যাটম্যান মুভি ভালো করবে আর কিছু করবে না দে হ্যাভ প্রুভ দ্যাট মানে মোটামুটি এটা প্রুফ করে দিছে অন্য মানুষকে স্যাবোটাজ করবে আমার একটা পয়েন্ট ছিল যে আমরা একটু আগে নান্নি যখন কথা বলছিলাম ইটস আ কনজুরিং ইউনিভার্স যদি বলি মানে ওরা রিভিউ যা খুশি পাক একটার পর একটা কনফিডেন্স নিয়ে মুভি বানিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড এগুলো ভালো করছে মানুষ দেখছে পাগল হয়ে বাংলাদেশের মানুষ একদম পুরো হল ফুল করে দেখছে মানে ওয়ার্নার ব্রাদার্স বা ডিসি এদের কি প্রবলেম এরা কেন এরকম মানে এরকম ডিসিশন নিয়ে আছে উই ডোন্ট কেয়ার একটা মুভি খারাপ করুক আমরা I've already উইল lost কন্টিনিউ দিস interest in this topic. Greed. না একসাথে let me just answer that it's very Yeah. simple হররে তোমার কিছু কিউজ আছে Yeah. যেগুলো তুমি যে টিক মার্ক করো মানুষ গিয়ে দেখবে Okay. which is why I think horror জনরাতে সবচেয়ে বেশি ছবি হয় হলিউড এভরি ইয়ার আচ্ছা। এটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে সেকেন্ডলি হরর তোমাকে মনে আছে যে আমি অনেক আগে বলছিলাম ডেডপুল 1 they got away with a lot of things because budget was 60 million সো আজকে যদি জ্যাকসনে গিয়ে বল আমি ম্যান অফ স্টিল 2 বানাবো আই ওয়ন্ট টেক মোর দ্যান 80 মিলিয়ন ফ্রম ইউ ওরা ইন্টারফেয়ার করবে না আচ্ছা বুঝছো ইটস when you get close to the $100 million বাজেট মার্ক তত আসলে যত 100 এর কাছে যাবা তত এক্সিকিউটিভস ঢুকতে থাকে প্রোডাকশনে এই কি করছো দেখি দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম বললাম না এই যে এই মুভি কি আমরা দেখলাম দ্য নান $20 million স্পেন্ড অন হোয়াট গড নোজ আমার কাছে দেখে $20 million মনে হয়নি মানে ময়দা মেখে একটা ব্যাটারি নিয়ে আসছে সো $20 million খরচ করে 5 দিনে $162 million বানায় ফেলছে উইথ জিরো টু নো মার্কেটিং সো দ্যাটস ওয়াই ইজ ভেরি পসিবল ইন দ্য হরর মুভি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইটস নট রিয়েলি মানে কথা অ্যানাবেল 1 অ্যানাবেল 2 অ্যান্ড এই এখন যেটা দেখলাম দ্য নান এই লেভেলের কোনো সুপার হিরো মুভি হিট হইতো না এই লেভেল অফ কোয়ালিটি যদি সুপার হিরো মুভি ওরা রিলিজ করতো ইউর বম্বড না আমি কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলছি না কিন্তু what I'm saying is যে ওদের যে কনফিডেন্সটা এই জিনিসটা ওয়ার্নার ব্রাদার্সে থাকে ওই যে বিকজ দের টিক মার্কস ওই যে জাম্প স্কেয়ারস ভয় পেছে এই সেই এগুলো অলরাইট I আর think it's the formula thing. Yeah. They've cracked the formula with the horror movie thing. Marvel's cracked the formula. দোস্তরা এই Marvel doesn't have a ফর্মুলা formula. অনেক ছবি আছে Yeah, but so অনেক ছবি Warner আছে। Brothers doesn't have a formula. No, there is no superhero formula. That's what I'm trying to tell you. they There is no superhero formula. But Marvel did it. Marvel কোনো ফর্মুলা নাই ওদের ফর্মুলা হচ্ছে let's make a fucking great movie. That's the formula. মানে একটা একটা গ্রেট genre মুভি একটা করতে ইয়ে আমার তো। কি করতে হবে? That is their formula. সিভিল ওয়ার দেখো আর অ্যান্টম্যান দেখো টু ডিফারেন্ট Yeah, ফর্মুলাস sure, ঠিক না সো দ্যাট সেজ ইট অল আর ওটাই তো বিভিএস দেখো আর ইয়ে দেখো পুরো ডিফারেন্ট Infinity War কি ফর্মুলা? There's no formula. Yeah, ওদের sure, ফর্মুলা হচ্ছে sure. what do I need to do to make this movie great? They do it. ওকে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে মাইকেল বি জর্ডান অ্যাজ সুপারম্যান এটা নিয়ে সব ডিসকাস করছে অনলাইনে এর অনেক হাসাহাসি হচ্ছে what happened was guys let's not get too excited ডেডলাইনে একটা আর্টিকেলে বলেছে দে ওয়ার কোটিং এ সোর্স ইন ডিসি যাকে জিজ্ঞেস করা ছিল সুপারম্যানের ফিউচার প্ল্যান কি মুভি ওয়াইজ ওরা বলেছিল যে আমরা সামনে কোনো সুপার মুভি করতেছি না আর যখন আমরা সুপারম্যান করবো উই মাইট মুভ ইন এ কমপ্লিটলি নিউ ডিরেকশন বা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ডিরেকশন যেমন মাইকেল বি জর্ডান টাইপের কাউকে নিয়ে আমরা করতে পারি এটাই ছিল লাইন আচ্ছা এটা তারপরে পরদিন হেডলাইন হয়ে গেছে মাইকেল বি জর্ডান হচ্ছে নতুন সুপারম্যান রিপ্লেসিং হেনরি ক্যাভিল দ্যাটস নট দ্য কেস বাট বি দ্যাট অ্যাজ ইট মে আমি পার্সোনালি হেনরি ক্যাভিলকে যদি ওরা স্যাক করে দেয় এরপরে ইফ দে ওয়ান্ট টু ব্রিং সামবডি অফ ডিফারেন্ট এথনিসিটি আমার প্রবলেম নাই In fact, I used to read comics from, there's a series from DC called Earth 2, যেখানে the Superman is black.
হ্যাঁ যেখানে he is Yeah, is a he's black from race, another dimension. another dimension, another earth. So ওখানে Superman's black. So I read that comic book and I was quite impressed and I loved what they did, how they. So it is. So I'm going to say I don't think it's if a they get problem. rid of Henry Cavill Alif, I will officially stop caring, and I won't mind actually যে যদি একটা black or Chinese or Asian একটা Superman আসে because By the he's an way, alien. he's He can Chinese look like Superman anybody. now. he can Yeah, that's but what I really look forward to. Jackie Chan as the next Superman. না এটা হতেই পারে Radical. বাট মানে ইভেন অনেক মানে কি বলবো আফ্রিকান আমেরিকান মানুষজন কিন্তু এখন অনলাইনে বলছে যে আমি মি বিং না ওদের পয়েন্টটা খুব সুন্দর আমি তোকে বলছিলাম যে ডেরিভেটিভ করো না মানে সুপার গার্ল ইজ আ ডেরিভেটিভ ক্যারেক্টার ইফ আই টেক সুপারম্যান একটা ব্ল্যাক অ্যাক্টরকে আমি যদি বা যে কোনো নন হোয়াইট অ্যাক্টরকে যদি সুপারম্যান বানাই আমি কিন্তু একটা এস্টাবলিশ ক্যারেক্টারকে আরেকটা লেঞ্জুর লাগাইতেছি সো আই এম নট রিয়েলি অনারিং দ্যাট রেস মানে আমি ব্ল্যাকদেরকে অনার করতেছি না ইফ আই রিয়েলি অনার দ্য ব্ল্যাক পিপল আই ডু ব্ল্যাক প্যান্থার who's an original black superhero Yeah. right or black lightning যেটা সিডব্লিউ চলছে Yeah, I love it. এটা ইজ যেটা বললাম যে নিউজে একটা থ্রো ওয়ে লাইন দিছে বুঝছো তো ওটা এখন কিন্তু সবাই লাফাচ্ছে আর কি সো আমরা কি ডান এটা Yeah, we're done. সো উই আর দ্যাটস অ্যাবাউট ইট ফর আমাদের ডব্লিউবি ব্যাশিং অনেকদিন পরে করলাম বেশ ভালোই লাগছে চলো আগাই ওকে সো অ্যাভেঞ্জার্স 4 ব্যাক শুট করছে তারা ইনফ্যাক্ট এখনো শুট চলছে রাইট Reshoot shoot করা চলছে and they as if they that's say how you they introduce a movie. topic না আল্লাহ না আমি বলছি দে শুটিং আচ্ছা না Avengers এখনো বলি। what Please happened is do. that কয়েকদিন আগে একটা রিপোর্ট বেরোলো the person who portrayed Hulk Yeah. what's his name Jimmy? মার্ক রুফালো Mark Ruffalo said that we are going back to do some reshoots and actually finish the movie. So এটার কিন্তু কয়েকটা মিনিং আছে কারণ এখন মার্ভেল শাকিব একটা নিউজটা দিয়ে দেয় অ্যাকচুয়ালি যে how they মানে what are they doing with the scripts and shoots. It will give a better picture of everything. না যেটা ভালো লাগে যে ডিসি থেকে আমরা যদি ইমাজিন একটা মুভি অফ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইনফিনিটি ওয়ারের এন্ডিং ইজ কামিং আউট সুন আর 7 মাস আই থিঙ্ক 7-8 মাস সুন আসতেছে সাডেন আমরা খবর পেলাম ইমাজিন এটা ছিল ডিসি প্রপার্টি অ্যান্ড ইমাজিন আমরা এই নিউজটা পাইছি যে ওরা তো আসলে এখন শুটিং শেষই করেনি দের নো হোয়াট দ্য এন্ডিং ইজ আমরা কিন্তু আজকে একটা ম্যাসিভ প্যানিক হতো সবাই মানে আমরা এতক্ষণ যে চিলাচিলি করছি এটা ইন্টু 5 হইতো এই মাদার চোদ সব খানকি সবার টাকা নষ্ট করতেছে প্লেইং উইথ এই মুভি অনেক কিছু বলতাম আমরা ইডিয়েট এই সেই বাট যেহেতু মার্ভেল আই এম নট ওয়ারিড এট অল Same here. বুঝছো মার্ক রুফালোকে ফার্স্ট অফ অল ওরা তো মার্ক রুফালো আর টম হল্যান্ডকে ওরা বানাইছে দ্য টু পিপল হু লিক স্টাফ সো দ্যাটস দ্য ক্যারেক্টার দেভ মেড সো ওরা মার্ক রুফালোকে এদিকে এগুলো ওরা ফিট করে যে এগুলো বলো সো ও যেটা বলছে যে উই হ্যাভেন্ট ফিগার্ড আউট দ্য এন্ডিং ইট এরকম একটা কথা বলছিল ওটা একটা চাপা আই থিঙ্ক হোয়াট দেভ ডান ইজ ফারুক যেটা শোর আগে বলছে যে মাল্টিপল এন্ডিংস প্ল্যান বিকজ দিস ইজ স্প্রলিং এট এপিক সো মোস্ট প্রবলি দে নো হাউ ইট মানে ওরা স্টোরিটা জানে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে স্টোরিটা এভাবে শেষ হবে বাট হাউ বেস্ট টু গো দেয়ার আই থিঙ্ক ওগুলো নিয়ে ওরা এখনো ফ্লুইড রাখছে অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড টু ডু দ্যাট যখন তোমার হাতে এত সময় থাকে বিকজ ব্যাক টু ব্যাক তো 90% মুভি শুট করে ফেলছে উইথ ইনফিনিটি ওয়ার রাইট অ্যান্ড ওদের টোটাল খরচ হচ্ছে মার্কেটিং বাদ দিলে 400 million 450 million they've made 2 billion সো ফার্স্ট মুভি দিয়ে ওরা কিন্তু দুইটা ছবির কস্ট উঠে ফেলছে এখন তো যে সুইমিং ইন লাক্সারি আছে না এই কালকে ওই পর্দারা কি কুচকানো ছিল চল সবাই ডাক পুরা অ্যাভেঞ্জার্স ডাক উই গোনা শুট এই পর্দার সিকোয়েন্স এগেন ওটা সোজা করে ইস্ত্রি করবি এখন এগুলো করতেছে মনে হয় আর But you know what I think I do? What might happen? Doctor Strange, when he saws all these possibilities, I think we're going to see all these possibilities. That's why there are so many endings. যদি ওরা করে থাকে, I think this could be a I'm throw. not. না এক সেকেন্ড না কি আর পয়েন্টটা বুঝে নেই Point অনেকগুলো of- পসিবিলিটিস জিনিস করে হচ্ছে, in Marvel Infinity হ্যাঁ। War when Asim ওই যে does your ডক্টর friend স্ট্রেঞ্জ do- যে অনেকগুলো পসিবিলিটি হ্যাঁ, দেখছে অত মিলিয়ন পসিবিলিটিস দেখে দেখার পরে বলে না there is only one One, ending হ্যাঁ। so I think Avengers এই next মুভিতে they're going to shoot multiple endings but একটা ending এ যেহেতু it solves all the problems so I think this is what's happening they're going to show all these endings and then go to the one might be 14 লাখ না exactly কত what এন্ডিং I'm- বলছিল না। এতগুলো এন্ডিং কেমনে না না, মানে না, না, কতগুলা মানে at least এত তো দেখাবে না at least দেখাবে 6-7টা No, but Gibran, that's the whole point. I mean, that's what I've been saying. Jay, one of the reasons it's such a well-protected plot is because they've actually created multiple endings. Exactly, They've that's what I'm given saying. those scripts to everyone. They've not told the actors that this is what it is. So Yeah. actors come in for shoot. We shoot this sequence. Kalke aisho, kalke arekta sequence shoot korbo. So even the actors, they would like us to believe, and I believe it because এখন পর্যন্ত কিছু leak হয় নাই.
it means this. They're following this through to the year. So they have multiple endings all planned out, and probably Kevin Feige and probably 5 other people know what that deal is. I just thought of something, এটা আমি আগে চিন্তা করি নাই. Maybe one reason they kept the ending till now is because they're waiting for the Fox and Disney merger. Maybe they're waiting for the Fox and Disney Could be. merger. No, could Because be. ওরা সিভিল ওয়ারে কিন্তু দুটো স্ক্রিপ্ট ছিল. সিভিল ওয়ার একটা স্ক্রিপ্ট ছিল উইথ স্পাইডি, একটা ছিল উইদাউট স্পাইডি. Yes. So এখানে they might have endings. Deal হয়ে গেছে, we can use these characters. Deal হয় নাই, we can't use these আচ্ছা, characters. is Galactus celestial? সি এটা অনেকে আগে থেকে ইউটিউবে স্পেকুলেশন চলতেছিল যে দ্য কসমিক ক্যারেক্টার্স উইল কাম ইন, যেমন ইটার্নিটি, বিকজ কসমিক লেভেল একটা ইভেন্ট হয়েছে তো, সো কসমিক ক্যারেক্টার্স মাইট শো আপ. সো গ্যালাক্টাস ইজ এ কসমিক ক্যারেক্টার. But actually, I've got Watchers. Weren't they part of Fox's property? ওয়াচার্স যারা দেখাইছি এতে, হ্যাঁ, ওটাই আমার Guardians of the Galaxy দেখাইছে. That means that how did they get the rights to the Watchers? Because they are the Fantastic Four characters, those. Yeah, they are, but they make ছোট ছোট ডিলস ইয়ে করে, যেমন ওরা ওই স্ক্রলস আগে থেকে শেয়ার ছিল. স্ক্রলস ওয়ার শেয়ারড উইথ ফক্স. ফক্সও ইউজ করতে পারবে, মার্ভেল ইউজ করতে পারবে. আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট মিনস, বাট মাই পয়েন্ট ইজ one good thing could be যে we might see a reflection of Fantastic Four in the ending of Avengers 4. মানে কিছু একটা, I don't know what. I And think that they're makes going to end the That makes sense. Avengers. They're ending off a run of 22 movies. আর এখন যেটা আস্তে আস্তে দেখা যাইতেছে যে there's been a little bit of fatigue setting in. One movie after the other. এখন next year জন্য they have to have something. Dude, what super fatigue? What Ant-Man 2 fatigue? made 600 million. Guys. They That's have what my we're saying. money. That's what we're saying. They'll have our money, but we're talking about big bucks right now. And Kevin Feige is that person jar long-term vision ase. He's not going to be like, okay, Avengers 4 end scene, tali now next So, year. that's the best segue into the next topic, which is long-term vision নিয়ে কথা বলছিলি, আলিফ হারাই গেছে. This is what I deal with. Okay, the segue was obviously Kevin Feige has long-term vision. The next topic was, yes, that's why Marvel is moving to Britain to shoot Captain Britain and the Black Knight. Thank you, Alif. Is it a rumor? That wonderful Or is it introduction true? of the- আমি এত সুন্দর সেগওয়ে ক্রিয়েট করলাম, যাই হোক. সো টপিকটা হচ্ছে apparently Marvel is making plans to shoot Captain Britain and the Black Knight. এটা যদি আপনারা এদের সম্বন্ধে কিছু না জেনে থাকেন, জয়েন দ্য ক্লাব. আমরা তেমন কিছু জানি না. আমরা কি জানি, ওদের চেহারা হচ্ছে এরকম. বাম দিকেরটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন ব্রিটেন, ডান দিকের হচ্ছে দ্য ব্ল্যাক নাইট. ওদের শর্ট হিস্ট্রি হচ্ছে ক্যাপ্টেন ব্রিটেন হচ্ছে ইংল্যান্ডের একটা লোক, ব্রায়ান ব্র্যাডক ওর নাম. ওর বোন হচ্ছে বেটসি ব্র্যাডক, সাইলক, যাকে আপনারা এক্সপ্লেন অ্যাপোকালিপসে দেখেছেন. সাইলক অলিভিয়া মুন প্লে করেছে. সো ওর পাওয়ার কি? ওর পাওয়ার হচ্ছে মার্লিন অ্যাপারেন্টলি সাডেনলি এসে, মার্লিন আর মার্লিন একটা বোন আছে, তখন ওকে কিং আর্থার টাইপ কিছু সুপার পাওয়ার দিয়ে দেয় এবং সেই বিকামস দ্য প্রোটেক্টর অফ ব্রিটেন. ডান দিকে যারা দেখছেন ওর নাম হচ্ছে দ্য ব্ল্যাক নাইট. এর হিস্ট্রিটা আরও ইন্টারেস্টিং. ওর হাতে যে সোর্ডটা আছে, দ্যাটস এন ইভিল সোর্ড. ওই সোর্ডটা ইজ সুপার পাওয়ারফুল একটা সোর্ড, অনেক ম্যাজিক্যাল সোর্ড, যেটা ইউ ক্যান ডু আ লট অফ থিংস. But whoever has this sword, his spirit gets corrupted and they become villains. But এই সোর্ডটা যার হাতে দেখছেন ওর নাম হচ্ছে ডেইন হুইটম্যান. ওর বাবা মারা যাওয়ার আগে সোর্ডটা দিয়ে বলেছে যে এই সোর্ডটা নিয়ে আমি তো পারি নাই, তুই ভালো কিছু করিস. সো ওর একটা ডেইলি স্ট্রাগল আছে অফ ট্রাইং টু বি গুড পার্সন, বাট হি ইজ অলওয়েজ ইন ফিয়ার অফ বিং করাপ্টেড বাই দ্য সোর্ড. ইটস হচ্ছে শর্ট হিস্ট্রি অফ দিস টু ক্যারেক্টার্স. হাউ ডিড উই গেট বাই দিস নিউজ? এটা খুব ইন্টারেস্টিং. বেসিক্যালি ফারুক, এটা রিসার্চ করছিস? No. আচ্ছা, কেউ তো টপিকে দেখোস তাই তোরা. বেসিক্যালি ফর দোজ ইউ ডিডন্ট নো, জেমস বন্ড শুট হওয়ার কথা ছিল ফ্রম এই নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে জেমস বন্ড শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল, যেটা এখন আর হচ্ছে না. জেমস বন্ড শুটিং হওয়ার কথা ছিল লন্ডনে একটা জায়গা আছে খুব ফেমাস একটা স্টুডিও, যেটার নাম হচ্ছে পাইনউড স্টুডিওস. সেখানে ওখানে all the James Bonds are shot there, all the Superman movies, Christopher Reeve Superman movies were shot there. পাইনউড স্টুডিওসে হওয়ার কথা ছিল. যেহেতু জেমস বন্ড শ্যুট হচ্ছে না, স্টুডিও স্কেজুল খালি হয়ে গেছে. ওখানে একজন মহিলা কাজ করে, সে হঠাৎ করে খেয়াল করছে মার্ভেল স্টুডিওটা বুকিং দিচ্ছে এই নভেম্বর ডিসেম্বরে, দে গোনা ডু সাম কাস্টিং টেস্টস. এবং বুকিংটা হচ্ছে ফর আ মুভি কল্ড ক্যাপ্টেন মার্ভেল অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাক নাইট. অ্যান্ড অ্যাপারেন্টলি ডিরেক্টরের জায়গায় নাম দেওয়া হচ্ছে গাই রিচি, which is I think something we're all amazed at. আমার কেভিন ফাইগি যে ওকে পিটাই সুযোগ করবে, I'm just waiting for that because he's a great director by himself, and the way we all know his shooting style, fast-paced, action-packed, everything.
to bring it into the Marvel universe and tell a story that way, God knows what's going to happen. And I'm just looking for... So the reason why আমি সেগমে চিল্লাচ্ছিলাম যে this is what vision means. মানে they are going global. মানে link it up. Spider-Man, the first movie of the next phase, whatever they're calling it, is Spider-Man, Far From Home. Yeah. And apparently most of the movies in Europe or London, এরকম কিছু একটা. Now we're hearing, এটা যদি সত্যি হয়, এটা আবার কনফার্ম না, এটা জাস্ট একটা সোর্স, aintitcool.com এ এটা বের হয়েছে, আর কোনো মেজর নিউজ পেপারে বের হয়নি, so it's not a confirmed news. So যদি হয়ে থাকে, so we are going to see, আমরা ব্ল্যাক প্যান্থার দেখেছি যে আমেরিকার বাইরে একটা হিরো, now we're going to England এবং ইংলিশ কালচার নিয়ে ওখান থেকে একটা হিরো বেরোচ্ছে. So this is what Kevin Feige is, this is what your vision is. I'm very interested because Captain Britain নামটা অনেক সুন্দর, ওর কস্টিউমটা মজার, আর ব্ল্যাক নাইট ক্যারেক্টার is very interesting. You have this enchanted sword that is evil, but you want to use it for good. So it sounds very interesting. Actually, is Captain Britain replacement for Captain America? Could be. Yeah. Could that's what I'm be. thinking. Yeah. Because Captain Marvel But অনেক is ক্যাপ্টেন not. চলে আসছে, so Yeah. it takes a lot of captains to replace Captain America. Yeah. You But need because Captain Marvel and Captain Britain. Because I don't think Captain Marvel is going to lead. দোস্ত from আরেকটা that মজা side. আছে, Yeah. this is Marvel, right? Yeah. And the deal has been done with Fox. Yeah. So Captain Britain মানে Psylocke is coming back. Yeah. Betsy Braddock, a very very prominent X-Men. যারা X-Men fans, you know who Betsy Braddock is. Psylocke. So she will probably come in, and this will be probably the formation of Excalibur, the X-Men unit of Great Britain. But আমার জিনিস হচ্ছে কি, this will be the first How time. cool would it be যদি ওরা X-Men introduce করে through Excalibur? No, but look at it this way though. This is the first time they'll be addressing mutants, except for the television. না mutant না, Captain Britain mutant না. No, not Captain Britain. Psylocke is a mutant. Yeah. So that's my point. এখন পর্যন্ত যারাই সুপারহিরো আসছে এখন পর্যন্ত মার্ভেল ইউনিভার্সে, they're bitten by a spider or a sorceress or anything. Ant-Man, it's a suit. Everything is. So next 2 years we suddenly find out that Elizabeth Olsen's character Scarlet Witch, she's a mutant. যেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু মার্ভেল ইউনিভার্সে কেউ জানে না. So our জিনিস হচ্ছে, this is the first time if they bring her in, this is acceptance. The mutants exist in the Marvel universe. আমি একটা জিনিস বুঝতেছি না, Inhumans are mentioned in the Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. খুব ভালোভাবে. হ্যাঁ, ওখানে mutants কথাটাও বারবার পপ ইন করে. So why haven't it traveled into the movies? Because this is a link up from the movie to the television, ঠিক না? Mutant বলে না তো. Mutant ওয়ার্ডটা বলে না. They do not use the word mutant. just yeah. Inhuman আলাদা, mutant আলাদা. হ্যাঁ, I know that much. What was your point? No, মানে আমার জিনিস হচ্ছে যে Inhumans মানে Okay, you have lost your Listen, point. thank you. you. Okay. আমার জিনিস হচ্ছে যে obviously Agents of S.H.I.E.L.D. came from the movies. প্রথম মানে first mention of Agents of S.H.I.E.L.D. is from the movies. So this is where they come in. So এখান থেকে তো ফিরতও যায় কয়েক সময়. So ওইখানে এখন পর্যন্ত Inhumans has never mentioned in any of the Marvel movies. জানোস তো why that happened? It was when Kevin Feige got out from under Ike Perlmutter. ও যখন ডিভাইড হয়ে যায়, Kevin Feige এখন ডাইরেক্টলি ডিজনি আন্ডারে কাজ করে. সো তখন Ike Perlmutter বলছে তাহলে তুমি আর টিভি কোনো কিছু নিয়ে কথা বলতে পারবে না. There's a clear division now. And Kevin Feige will say, I don't need to, I don't want to, আমার দরকার নাই টিভি movies. I have my movies are more than enough. That's how it is. So anyway, so that's মানে আমরা ending on a positive note. So Captain Britain যদি আসে, এটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে because এই ক্যারেক্টারটা Captain Britain বা এই Black Knight, they're very comic booky characters, but they're not gritty street level না. They go interdimensional adventures there. There's a lot of science, there's a lot of magic, there's a lot of culture and history. So অনেক ইন্টারেস্টিং দুটো ক্যারেক্টার. So if it's a hoax, it's a hoax. আমরা এখনো জানি না কি হচ্ছে. If it's not, it's great. Henry Cavill could be Captain Britain. Henry Cavill is made to be. Yeah, let's look at the picture once again. And he has a British British that's accent. Henry Cavill. Yes. In fact, Henry Cavill looks better than Captain Britain. So he'd make a better Captain Britain, and he's British. It's Yes, perfect, Marvel. perfect. Just take him. So anyway, so আর তো কিছু নাই, right? No. Any interesting comments you want to address? So that কমেন্টস this তো is অনেক special. অনেকগুলো কমেন্টস ছিল। ইনফ্যাক্ট একজন Can you লিখেছিল যে imagine what's gonna ডার্ক happen? নাইট মেড আ বিলিয়ন Captain America বাকস, meeting Captain Britain. ওটা নিয়ে যে আমরা যখন ডিসি ইউনিভার্স নিয়ে কথা বলছিলাম। সো Dark Knight made $1 billion, but Yeah. I don't know what the point was because Dark Knight DC Films division না. Dark Knight হচ্ছে Nolan universe. Right. So that's a whole different thing. Exactly. And Dark Knight না, but ওটার দিকেও যদি আমরা পয়েন্ট করি, Batman Begins didn't make a ton of money. Batman Begins অত পয়সা বানায় নাই. না, ডার্ক নাইট ডিড। Dark Knight made $1 billion. Batman hardly made 300 না 250 এরকম কিছু একটা, অনেক টাকা বানায় নেই. So Dark Knight made $1 billion. Dark Knight did not make $1 billion because it was a Batman film. Dark Knight made $1 billion because of great film. it's a genre breaking film. It's a genre breaking film. So
I don't know পয়েন্ট কি ছিল, বাট ডিসি ফিল্মসে যে ফিল্মগুলো আমরা পেয়েছি কোনোটাই অ্যাজ এ কোয়ালিটি ডার্ক নাইটের কাছে আসে না, এবং আসার দরকারও নেই। মাই I পয়েন্ট think ইজ, আমরা যেহেতু কথা বলছিলাম যে ডিসি ফিল্ম মানে শুরুর দিকে দে মেড লেস মানি, হ্যাঁ মানে মার্ভেলের সাথে কম্পেয়ার করছিলাম, আই থিংক ওই জন্য এই কথাটা এসেছে, বাট না ওটা ভুল কথা, Yeah, দ্যাটস you আ হোল clarified. ডিফারেন্ট থিং, Exactly, ইটস আ exactly. টোটালি ডিফারেন্ট থিং। Yeah. Okay. দ্যাটস নোলান মুভি ইউনিভার্স। Someone's mentioned Jay, they're looking at Christian Bale for Captain Britain. Basically, internet says Jay, hey, onek age theke people have been thinking about Christian Bale as Captain Britain. আমার মনে হয় না ক্রিশ্চিয়ান বেল করে So নেবে। it's fan Yeah. rumor. It's fan rumor. I don't think it's a genuine. If Henry Cavill plays Captain Ethan Britain Hawke and they নেই, নেই। meet হ্যাঁ, কি? ইথন হক আমার রেলেভেন্ট হবে সেটা। তখন বলবে ইয়েস আই হ্যাভ কাম টু সেভ দ্য সুপারহিরো জনরা। না আমি চিন্তা করছি if Henry picks up the role as Captain Britain and he meets Captain America, what a moment. True. টু গুড All টু right, let's গুড। wrap up. What about Ben Affleck in the Batman movie 2019? এটা তো হচ্ছে না। বেন অ্যাফ্লেক আমরা ধরে রাখি না, দে আর অল আউট। Yeah, they're all জাস্টিস লিগ ইজ গন, এই যে Yeah. বেন অ্যাফ্লেক Justice বাচ্চারা League সেও না, গন, Batman and Superman are Superman gone. gone. These two guys who are two of the best. For me, he's the best Superman. For me, this is the best Batman. They're out. So এদের নিয়ে আমরা টেনশন না করি. Let's move on. Let's all become Marvel fans because Marvel is killing it every single time. No, no. আর কিছু করার নেই। Let's end that off on a positive note. Yes. Jay, Ben Affleck was the best Batman. Christian Bale was Henry Cavill. Was the best Superman, and Jason Momoa will be the best Aquaman. Aquaman. Baywatch lifeguard. Aquaman. Alright, let's end. অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, 1 ঘন্টা 10 মিনিট হয়ে গেছে, অনেক কথা হয়েছে আজকে। So guys, thank you very much for spending your precious time with all of us because we love talking movies. আমরা চাচ্ছি একটা কমিউনিটি ক্রিয়েট করতে যেখানে if you love talking movies, মুভি নিয়ে আড্ডা, মুভি নিউজ নিয়ে আড্ডা, then this is the community we want to build. We have a Facebook page called GEEK MYTH. We have a YouTube channel called GEEK MYTH যেখানে আমি এই শোগুলো লাইভের পরে আমি আপলোড করে দিই, so it's very easy to search for. ফেসবুকে জিনিসপত্র খোঁজা অনেক ডিফিকাল্ট, ইউটিউব চ্যানেল is very easy. So if you like spending time with us, please like and share the Facebook page. YouTube গিয়ে GEEK MYTH search দিয়ে please subscribe the channel, and we will hopefully see you next week with Predator news. Khuda Hafiz.